man li janti melni nu waye gaay di pousse melni ku nekk di pousse truck bu yaaw Aye Gambia ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéen a ma tax a jóg saa su ma weete yéen lay dégloo man def ndaw seen doomu ndey de leen may bégee ma leen di bégee Gambian Talents TV kenn la amul roy de leen kal leen ko fa rek saa su ne seen xibaar bu ne di news music entertainment. Hi, this is Tombong Sedi, Senior Administrative Secretary for External Affairs for UDP and CEO of AMRA. I watch Gambian Talent TV. Please keep watching Gambian Talent TV. Salute every dog na the trap where you pre-empire and a build it up brick by brick. This is you're watching Gambian Talents TV, you know. One problem. Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mudor de kampembeda. Morami guram bukoroba munako bro nakala fajma fanjige ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan de kabinehud halis amut chona biyaga na beligi jehud mandal jisa tumadara du dem back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft. Kuneka the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being just could real so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. No magana na hadis Gambia why we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought to show the number of people you find them you can count and know why Chete is with foreign artists be new. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy.
To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once, who says we can twice? Power of freedom. Hey, ala bol on ko dunia be entala ka raymol cutting hit traction bondinke sakin daga grino ma fonka. Hey, ngo njibe Gambian Talent TV la bata dunia be di ma nega ngo mafugo Gambia da ma nega bari dunia. Yo man, I'll move over Gambian Talent TV la GB. Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought our way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders, a place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where does he I wajulam wala mudori kampembera. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan, dekabinehud, halis amut, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisa tumadara du dem back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft, connect the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. The Gambia being I just could real so anya warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. No magana na hadis Gambia we don't even support our own. Being I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we all a show. The number of people you find them you can count and know why. Check this if foreign artists bring you away. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi fundi duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once, who says we can twice? Power of freedom.
Aye, we have voted for change once who said we can't twice. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bégee di leen dalal fii ci Lutakh Gambia Du Dem show ñu leen koy indil dimanche bu nekk di seen mbokk seen xarit Pa Ousman Diouf ma ne suñu dëkk mu ngi toll foo xam ne ku ko sànni mbattu mu toj ni ma koy waxee saa su nekk Gambia sunu Gambia open up war madnap tol nga jàpp fii ma jàpp fee ñu ànda nganka wañaaru bedang fitar nde ko be jeex tak pour yóbbu suñu dëkk ca kaw ca kanam ma ne Gambia ñoo ko bokka du suma bos du so bos du sa bosi papa du suma bosi papa waaye ñun ñëpp a ko bokka ma ne ma fàttali askan bi ne politicians come and go and the country stays Gambia ñoo ko bokka. And it's about time we all understand that it's about time ñu xàmmee ràññee te lu waay di uyoo danga koy nuru ma ne ma wax leen ko fàttali suma boppa ne lu waay di uyoo danga koy nuru ci tur bi danga koy nuru ci jikko ji danga koy nuru ci jëmma ji danga koy nuru ci melo bi ne Gambian la dafa am li la war ci nekk Gambian not just the name. Not just to take the title. Dañ am responsibilities as much as we have rights. Dañ am lu ñu war. Gannaaw buñ amee suñu yelleef ba pare. Kon Gambian si fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna maa ngi leen a nuyu di leen bëggal di leen dalal di jéggalu nag programme bi géej naa koo def over 1 month. Yu ci bari nag semaine yi passé su ma demee ba bugg koo def rek am gàllankoor bu tax waaye fiñ toll nii dañ war a fàttali wante ñun Gambien si dañ war a weccee xalaat te dañ war a waxtaan may ñaax askan bi yëpp nag dooree ko ci suma boppa ak képp ku ñuy déglu duñu seetaan ñu déglu wante xel bañ a déglu wante xol te ñu jël suñuy sentiments suñuy feelings lépp loo xam ne waaye nga koy xalaat ca biir nga tegee sa boppa boor ma tegee suma boppa boor ñu ñàkk a gis dara lu dul suñ dëkka. This is not a joke. Du yofi caaxaan ma ne semaine yi passé lu bari xew na suñ diggante si suñu dëkka ñu ngi dégg left and right ñu ngi gis TRRC bi and the revelations that are coming out ñu dégg November 11 Sana Sabally génn si wax ñu naan déeta waay ñëpp ne fala em that was the highest form of cruelty and stuff fala em ndeke loolu commencement bi la woon rek en bi la teeñ bi la en bi ñëwagut ma ne loolu passé ñu dégg Alaaji Martin génn si wax yu bari yoo xam ne jiiñ nañ ko ñu foog ne caaxaan la na déeta waay ci la em ñu toog gis li nekk di xew jamono ji ñu gis Omar Jallow génn si wax ñu gis Modou Jaaju génn si wax ñi nga xam ne kat ay jonglas lañ ñu nettali niñ reyee Deyda Haydara ñu nettali niñ reyee ñoom Daba Marena ñu nettali niñ reyee Alaaji Mamour Cissé ak Ibu Diop ñu nettali niñ reyee ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci Gambia yàgg nañoo dégg seen tur ñu faagagal ay nit in broad daylight seeni mbokka di jooy te kenn mënu ci anything ñu ne déeta waay the same trend bugg a continuer 2016 Gambian si ne sonn nañ ci lii rey gi ak disappearance gi sonn nañ ci lii tooco gi sonn nañ ci lii ci ñëpp ku ne maqatane muut kenn ñeme ñu ta wax ñu ñuy jaxase ñu ni neen di jël ñu nag suñuy mbokk di ñu jaxase ndax ku mel ni Modou Jaaju kat wax ba ne moom Langtombong Tamba mbokkam la force operation biñ ko yónni mooy pour mu dem rey Langtombong Tamba loolu luñ war a seetaat la Gambia ñoo ko bokk regardless of what, and it's about time we put our selfish syndromes of muism aside. We work hard with determination, zeal, endurance, and perseverance to produce a general syndrome of muism. We put aside and put down this crap in a barrel syndrome. Lekka mama lekka la lekkuma ci ndab li xëpp ci suuf duma dem keneen du dem. Gambian si nañ leen bàyyi suñu xel waay. I am getting emotional. This is not a joke. People in positions of responsibilities, suñuy politicians, suñuy njiiti aada ak cosaan, suñuy njiiti diine yi ñu ngi leen a ñaan ngeen balal ñu. Képp koo xam ne yaa ngi nekk ci position of responsibility te mënulooy handle responsibility buñ la jox joxeel leen nga yi nga randu jox keneen mu liggéey. Lii du yëfi caaxaan. Liggéey dëkk is a collective effort and not a one man show.
Let us stop the joking. Let us stop playing with each other. Let us take our country forward. TRRC lañ wax, Jane Commission lañ wax, ñu jël yëf yi jiñ ko former président Yaya Jammeh ak ay njoñam. Ndax Yaya Jammeh mooy woon problème bi? Ni ma ko yàgga waxee ne Gambia suñ ñu wàcceeloon malaayka Jibril sax li angale di wax angel Jibril pour mu nekk suñuy président, suñ dëkk du dem fenn. Fee man mii Pa Ousmane Diouf wecciwuma suma jikko, fee yow mii di déglu di seetaan wecciwuloo sa jikko, ak suñuy njiit ak képp ku munti nekk wecciwu suñ jikko, kon suñ dëkk du dem fenn. Let us put our differences aside, whether it is tribal difference, whether it is religious difference, whether it is political difference, whether it is educational difference, whatever it is. Fuchi Gambia nekk ci ñenenti ko ñi aduna penku xarpu ngopp wala ngalandu. At this minute we are all mostly failing our country, and we need to stand up, we need to brace up, we need to put our differences aside and work together as a people. Wax ji nak du neex a dégg, maa ngi ciy jéggalu ci képp kuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk rek maa ngi leen ay jéggalu. Nañ leen ibbi suñ boti, ibbi suñ xel yi, xalaat weccee xalaat te def luy yóbbu suñ dëkk kanam. We are failing our nation and we need to work together. This minute, this second, putting our differences aside will be my thing. Now lan moo xew lu ñuy waxtaane comme ni ma ko waxee, TRRC is one major event that is happening. We are hearing the revelations. Besides the TRRC, we continue to see more things coming up. Barki Dembo Njaay ne ko di few weeks ago lañ gis Tuufa Jallow génn si accuse former président Yaya Jammeh, ñu gis ñeneen ak ñeneen génn si pour wax surviving Melbourne ak ñeneen ak ñeneen. Démba ñu gis ki ñuy wax Jaaxa Dukure mu génn si ne dafa am juróomi nit ñoo xam ne daf leen xam, ñu claim ne dañ leen rape as recent as yesterday laa leen a wax muy démba. Lii du yëfi caaxaan. These are things that have been happening in our country that we need to pay attention to, that we need to do something about. It's not a joke. Ma dellu ci waat. Du yëfi caaxaan. Nañ leen pare pour liggéey suñu dëkk, pare pour liggéey suñu réew. Ma ne ñu ngi gis ni nga xam ne government bi ni nguur gu es gi noonu lañ commencé di doxalee. Lii raam ci ñag bi la jëm te Gambians si voted for change. Biñ na Gambia has decided muy mbiba mi ma sol nii, Gambia dañ decide on for change, Gambia dañ decide on pour wecceeku, Gambia dañ decide on for a better Gambia, Gambians si dañ decide on for a better livelihood, Gambians si dañ decide on am yaakaar ne kat there is light at the end of the tunnel. Yaakaar am na ne ci mujjanteel gi dina rafet. Yaakaar ne kat life dina tane pour man Pa Ousmane, pour yow mii di déglu di seetaan ak pour sa njaboot. Waaye ni dëkk bi di demee kat mooy loolu. Te ma wax leen ko, former président Yaya Jammeh dafa am lu nga xam ne dinkoon na ko current président Adama Barrow bi nga xamee ne mu ngi ko kool di ko ndokkale. Lim ko waxoon mooy the peace and security of this country is very important, bul ko compromise. Du loo xam ne yëfi caaxaan la. Loolu la Adama Barrow waxoon Yaya Jammeh waxoon Adama Barrow ne ko the peace and stability of this country is very important. Ak loo munti def ak loo munti am bum ko ndokkalee ba pare def ko ne kat leen na bul ko caaxaanee. I will go to Kanilai ma toog foofu as a farmer, whether it was something he meant or not, whether it was something he believed or not. But the reality is Yaya Jammeh had urged Adama Barrow to not compromise the peace and security of this country when he was congratulating him that fateful day. It is not a joke. Ñu déglu loolu and we will be right back. Let's listen to Yaya Jammeh and Adama Barrow. Ñu déglu ko, ñu seetaan ko. The Gambian people have spoken and have no reason to contest the will of the Almighty Allah. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country will be in your hands in January, and you are assured of my guidance on your transition, and I mean selecting who becomes member of government. But you have to work with me as I plan to go to Kanilai, so that I hand over the State House to you. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no ill will, and I wish you all the best. Thank you. Dégg ngeen Adama mu ne ko di Gambia is more important than any one of us.
Adama Barrow talking there. The first day, this was on December 1st of 2016 when former President Yaya Jammeh was conceding defeat to President Adama Barrow. Ñu déglu ko. History duñ ko fi fàtte. We will continue to remind each other. Ñu fàttale wante. Ñu déglu Yaya Jammeh ak Adama Barrow seen conversation. We also thank for all the hard work you did for 22 years. Thank you. We will continue from where you stop. Thank you. And somehow, if we need any advice, in any area, we will always consult you. Thank you. Though I'll be a farmer in Kanilai. I am here with my team. Pardon? I say I'm here with my team. Convey my congratulations to your entire team. Thank you very much. This is transparent. This is the will of Allah, and as a Muslim, I accept it in good faith. The Gambian people have chosen you. After 22 years, I'm grateful to the Almighty Allah for that. I remember I came on a Friday, 22nd of July. Yes. And if I lost on Friday, the 2nd of December, no, it's not the 22nd, but the 2nd of December, Allah is telling me that my time is up, and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. Thank you very much. I think these Fridays are repeated in the Gambia. Yes. I was born on a Friday. What date? It was 15th February 1965. 1965. 1965, yes. So you were born before independence. Yes. So you are a few months older than me. All the best. Few months older than you. Well, I think that's why they didn't call you old pa. I wish you all the best, Mr. Barrow. Okay? Thank you very much. Thank you. And you have my full support. Let us make sure that you work towards maintaining peace and stability. Because without peace and stability, let me make it clear, you cannot achieve anything in anywhere in Africa. There you go. Make sure that you work towards maintaining peace and stability. Because without peace and stability, let me make it clear, you cannot achieve anything in anywhere in Africa. Make sure that you work towards maintaining peace and stability. Because without peace and stability, let me make it clear, you cannot achieve anything in anywhere in Africa. Kon yena dega wax ji Gambian si is good ñu baña faté demba is good ñuy fatale wante yi ndax dafa am solo. You cannot achieve anything anywhere in Africa without peace and stability. Kon President Adama Barrow ñu ngi lay ñaax yow mi nekk ci boppi nguur gi nga njëkk taxawal sampa peace and stability. ECOMEC ñu ngi ci biir dëkk bi for over 2 years ci jamono ji nekk nii. Di get to the third year. Suñu dëkk ku ko sànni mbattu mu toj ci jamono ji du yëfi caaxaan nag dinañ ci dellu si. Lii la Yaya Jammeh waxoon Adama Barrow dafa baax ñu fàttali wante yii. And thanks for the record. Ndax video means weddiwul. Ci ni ko suñ papa Seet Camara Alaaji Seet Camara daan waxee yal na ko yàlla yokk leeram mu ne video weddiwul la tudda. Kon peace and stability of the country is at stake. Ci jamono ji nekk nii. Reyante bi everyday ñu ngi koo dégga. Jamante bi everyday ñu ngi koo dégga. Sàcca geeg looting gi everyday ñu ngi koo dégga. Fusongi crime bu nekk ñu ngi koo dégga ci Gambia léegi. People getting missing. Every single day du passé ñun te ñaareel amuñ ku ñu yónnee message ku ñu call nañu suma brother dafa missing suma jabar dafa missing suma rakka dafa missing suma doom dafa missing. Is this what Gambians vote for? Mane peace ak security karange réew mi dafa am solo. President Adama Barrow ñu ngi la koy ñaax. Waaye mane nag su fekkee ne dañ wax sax ne peace and stability dafa laag mu nekk loo xam ne ci ordinary citizens si rek la des kon ñu mun a wax dara. Waaye su demee nag ba dox ci kanami ba nekk ci diggante citizens yi ak ñi nga xam ne ñooy am naka lañ leen a ooyee citizens yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy security bi wala ñi nga xam ne ñoo leen war a aar then it becomes something su demee ba yëf yi nekk ci diggante citizens yi ak ñi nga xam ne ñoo yore dëkk bi kon it becomes something else
lan moo tax ma wax lii ndax jamono ji passé ñu ngi dégg ndaw yi lan la ñooy kaas ñu bari si ñoom ñu nekkat ñi nga xam ne ñooy anti crime unit bi nga xam ne of the Gambia Police Force président Adama Barrow ñëwoon na ba sabab ko ñëwoon na ba samp ko bi nga xamee ne toog na ci boppi nguur gi nekk président ni dëkk bi moom lañ wax ne kat moo nekk di faagaagal ñoo nekk di faagaagal ndawi réew mi ñoo nekk di sonal réew mi ci yu bari yoo xam ne ñu ngi go on ma ne we will give this background information it is very important duñ ci daw duñ ci xaadi pour askan bi xàmmee ko ràññee ko ki nga xam ne mooy Mr Seck ñu gën koo xamee woon ci Daddy Boston ñetti semaine ci gannaaw lañ fi dégg ñu ne police yi kat kenn ci police official si ci Gambia Police Force ki ñuy wax Lamin Tarawale moo ko rey this is not a joke du yëfi caaxaan Daddy Boston was a student of the Gambia University of the Gambia koo xam ne fanweeri at ak ñaar fukki at ak ñett la am muy 33 years that is how 23 years rather that is how old Daddy Boston is moom Daddy Boston lañ wax ne kat si jamono ji he had dafa amoon taay lañ ko jàppee si liñ wax in the process of arresting him ki nga xam ne mooy Lamin Tarawale di police officer member of the anti-crime unit mu jamatee ko paaka si liñ wax benn ñàkk bakkanam ndax loolu war na ndax warut ñi nga xam ne ñoo war a aar askan bi ñi nga xam ne ñoo war a toppatoo askan bi suñ demee bay def yennay kon Gambia am na loo xam ne mu ngi go on si suñ dëkka am na loo xam ne mu ngi rong si suñ dëkka te ñu war koo seetaan lii du yofi caaxaan this is not a joke yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci YouTube bi this is not a joke this is the picture of ki nga xam ne mooy Mr Seck moom mi nga xam ne anti crime unit lañ wax ne moo ko rey yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook bi link bi ma pin foofu link bi ma fa post su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu ci suñ YouTube channel bi you can see Mr Seck mi nga xam ne moom la Lamin Tarawale police officer of the Gambia Police Force rey 2-3 weeks ago allegedly si liñ wax and I am saying this because the Gambia Police Force have released a statement ne Mr Tarawale mi rey ko ma leen a wan léegi nii ngeen jàkkaarloo ci YouTube bi right now kii mooy police officer bi nga xam ne moom lañ wax ne moo ko rey te daf ko jamatee paaka ma ne suñ demee ba ñi nga xam ne ñoo war a aar dëkk bi ñi nga xam ne ñoo amee luwaay dëkk bi ñuy jël sunu citizens si di leen rey kon loolu there is a great cause for concern. The role of the police is supposed to be to protect the citizens. It's supposed to be to protect the properties of the citizens. Indi jàmm ci réew mi lii mooy li nga xam ne mooy li war kon this is something that is very important yéen a ngi jàkkaarloog moom du fen du caaxaan ki nga xam ne mooy ASP Lamin Njie ku amee kàddu police yi release a statement di confirm ne this guy you guys are looking at right now Lamin Tarawale mi is under police custody right now. What is wrong and where it is wrong ndax dañ trainut police niñ leen war a trainer ndax li nekkoon ci réew mi ba tey ñu xam ne ñoom am dóor nit rey nit kick nit torture nit anybody that is arrested by the police wala the security officers ndax lii lañ jàppa mooy the order of the day how is this different from the junglers xëy na junglers yi téewuñ paaka rey nit jongula si fetel nañ ay nit ñu ci bari niñ leen reyee mooy suffocation jël mbuus sawetaas dugal ko seen baat ba ñu far dee because mënatuñoo nokki amuñ oxygène buñ nokki ñu far dee noonu la jongula si daan reyee jongula si dañ daan xaar ba diggi guddi wala otherwise ñu def opération boo xam ne kenn du xam foo dem ñu nëbba ko waaye in broad daylight you arrest somebody you kill the person based on what is being said ndax training bu pour rek la officer si amut wala naka la fa demee this is the police officer yi ñuy seetaan on YouTube yéen a ko gisandoor this is not a joke and like I said the police have released a press statement pour wane ne yes this is the guy who is accused of killing Mr Seck a 23-year-old a student of the University of the Gambia who si jamono ji nii ñàkk na su dee jàppataay lañ ko tiyee si boppam just like I keep telling you guys ñun jamono ji nekk nii Seattle gi ma nekk nii toxtaay du problème fii nii jëndataay du problème fii nii most citizens be killed just for smoking marijuana this is a big question that we ask because Seattle gi ma nekk nii taay dañ ko fi legalize whether we accept it or not whether we want it or not people are smoking marijuana people are buying marijuana da ngaa dem si bitik comme ni nga demee ci yeneen bitik nga jënda foofu noonu marijuana jënda fa taay comme ni nga demee si any bitik in this country in the world pour jënda fa taay kon for smoking marijuana should somebody be killed for that don't our police have a better way of intervening police intervention unit PIU lañ leen ooyee anti-crime unit lañ leen ooyee they are not supposed to be perpetrators of crime they are not supposed to be people that would do certain things to the citizens of the country kon lii loo xam ne loolu doy waar la lii di death of Daddy Boston mi bokk na ci li nga xam ne moom la young people bi di fight ci jamono ji ci li nga xam ne moom lañ kaas
bokk na ci li gaay di fight balaa ñoo dem foofu ñu fàttali leen na yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax ci seen déglu ak seen seetaan bu rafet ñu delluwaat rek ak yéen ci programme propre bi ma ne Gambia dafa toll ci crossroad ma fàttali leen ne man Pa Ousman dama ci am cër yow miy déglu di seetaan danga ci am cër ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Gambia képp kuy Gambian ci penku xarpa ngopp wala ngalandu da nga am cër si lii lan moo xew ma ne fële ca Brikama kat kerak ci Wednesday bi muy on the 24 gis nañ ndawi Brikama génna ne dañoo demonstrate gannaaw bi nga xamee ne lu ëpp 1 month ñu ngee togga demonstration bi ne occupy Brikama gannaaw bi nga xamee ne gis nañ Talib Bensouda of KMC mu launch mbalit project bi gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi gis Lord Mayoress of Banjul Roxi Malick Lo mu ngee try ay project ma ne nag am na ñu ne politique si bokka am na ñi nga xam ne outright dañ ko jiiñ UDP te there is no doubt that there are big cats in UDP ñoo xam ne especially through social media ñu ngee propel this Brikama demonstration ba tax nag nit ñi di leen ko jiiñ ma ne UDP kat génn nañ ñu condemn lii but ñu bari jiiñ nañ ko UDP I will not try to be politically correct here duma ko jéem sax ci benn boor li nga xam ne moom lañ gis rek ñun loolu la ñuy wax you can go back and reference to 2 weeks ago to 3 weeks ago to when suñ naataango suñ collègue Kër Fatou interviewed Sirifo Sonko mi nga xam ne moo yore Brikama Area Council moom mi nga xam ne moom la askan bi votal teg ko foofu noonu pour mu defar dëkk bi pour mu toppatoo dëkk bi pour mu indi wér bu yaram ci dëkk bi pour mu indi cet ci dëkk bi pour mu defaral gaay seen marché bi pour mu defar leen school si pour xaalis bi nga xam ne nit ñaa ngi ko fay lempo mu toppatoo ko moom Sirifo kat mu toog ci télé bi ñu laaj ko yu bari mu ne moom kat Baro soo ooyee turam sax Sirifo Sonko yokka ci Baro loolu la ci teg mu ne soo si yokkut Baro turam complétut yéen ñi di ñaaxtu yu bari yéen ay kat mu ne moom mu ngi cee dox waaye the people have not actually seen lan la waa Brikama di kaas dinañ leen ko wan am nañ ci droit yam amuñ ci droit dinañ leen ko wan ndax fii amut parparloo amul dara loo xam ne dañ ko fee laaxal wala dañ koo defal waa Brikama ñu ne seen dëkk bi lempo yi ñuy fay gisuñ ci développement gisuñ ci seen boppa jigéen ñi ñu ne Brikama Area Council dañuy ñëw di collecte xaalis ci ñoom te gisuñ développement buñ leen indil yokkute buñ leen indil ñu ne kat seen mbalit mi nawet bi ñëwagut sax te seen biir dëkk bi ci jamono ji nii ñoom niñ gisee foofu noonu doyut leen dañ bugga pour Brikama Area Council di dem di collecte mbalit di indi ay projects comme li ñoom Talib ak ñeneen ñi def ndax am nañ ci droit ñoom ñi nga xam ne ñoo sànni karta ndax loolu lañ sànni loon karta ñu seetaan waa Brikama li nga xam ne moom lañ wax may gërëm team bi nga xam ne ñoo nekkoon foofu man siya so ibaje la komi go nyinjiro fo man reta kan anu jare ken yala karo fo da male sa nyi mange kudu mi an ka seniara ay re komi comme mo la ko waxe rek iba jioje la jiro nori ne lo xamne ni mo mo leen gëna ñaax pour ndaw Brikama ay gëna ci ñoom tamit di dox ñaaxtu parce que ñi ngay wax ne fi ni nga xamne mom moy gota bi taw bi tawagut sa ndox bi melni kon taw bi su tawé lan waaw wala ñindi sama man na folo jioji ba lori nyama nganda be man tan ñaari ni aje ko min ko jare ken yala karura mo la ba safat rinja ma fon ñi jiwolo rinja sama man na ko kuma folo ñu le miyalan ko anyene ka jiyo nyene katambile bar jiwolo rinje so ni sama na da kulbe kene nyaare so ni natna miyalan ko wetol kam fa fo finita nan so piaro yata ni la ko min ko e ba tan ni kan min ba ko sayde bara fo wata ni ko min ko findila le ka fo sore na gaale miyalan ko mi ba ni ka nyaabi ko sa ta yata da jele pamit ko fa nyaami ga e mon pamit di gaale ayda akoy ta da jele pour ko pamit sono ni bari ma sonke pamit mon pamit di bari do procédure bari ajo ko mi muy le right leri pour ka e findi le progrès waaw comme num ko waxe rek ci bir waxam bi wax na ne gaay bu ñëmé li janti pamit jotuñ ne wona jox li nga xam ne moom mooy pamit waaye ñoom gis ngeen ne ñoom seen right la seen wareef la te lu ñu war a def gis ngeen lii ndox bi suñuy def si d'état fi mu toll nii ndaw ñu ngi naa gis ni yëpp loolu la gars yi nekk di complain da ngaa gis ne lii ndox bi su fi taayee jàmba taw bi su tawee dafa fees del te dina affect ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk within this part loolu moo gën a tax nag bokk na si loo xam ne ndaw yi loolu moo tax ñuy génn si di dox ñaxtu. We are so disappointed even minke kam right now banko dingwalno because the same thing more ko never again but the same thing is repeating so Gambian ol milbe jang ani milba bantala na carte of a reason min kama the same thing is repeating we are so disappointed you know they disappointed the same thing mo nekali xalbata bi ñom sala ko jangal balanda wala ñam mason fo no amanje ko mol balantala because antol futata juna antol futata before 8 lote jana do fa ngante benati sato
dunka musobe mulana ta nyapitan kala do ko nyinga yem fadin ko to je so nimbo bo to de ji wala nyama ta lo mulado eni mo ma nyo sabe because na molbe diam ke in diamo mi alon kulwoni bunya doron wala be je ka tanelo ko na right lam pour ka findi ka protest ali escort doron na dan na message o deliver area council message lebe mul pour ka fa CEO ni anin ci amano mi be area council ana la staff so ñu ne kan leen taxona genn ñom rek moy message lañ am buñ bëgg yobbu Brikama area council rek pour jox ko CEO bi pour mu déglu ko police yi genn ci nak di leen brutalize di leen tour. I did not come here to name of the councillors who are sitting there, but if they hear this interview, they will really know that the ones involved in the things that we all stand to fight corruption against a Brikama area council. If today those people went to people vote for them and they are now councillors, they go there and keep quiet. We the people who are outside, we are not going to entertain such. Kon ndaw yi dégg ngeen li ñuy ñaaxtu ñu ne ñoom dañ sànni carte pour wécceeku never again sànni carte pour wécceeku dañ bëgg a gis wécceeku ci seen dëkk te wécceeku boobu amul never again benn kàddu gi rek la ñëpp wax. na peso demonstration ka match fa area council sirifo sonko ntole nyekeje ibe do ko kala peaceful demonstration dañ génn pour match sirifo sonko dañ génn pour match sirifo sonko lañ ñëw pour wax match peaceful demonstration amawuñ dara jàkkaarloo moom rek lañ bëgg a def loolu rek because para inde hitinda to dum kajal gis ngeen waajoju mu ngi wane ne para bi daf ko door ci gémmiñam gi yéen a ngi gis mu ko wax dañ génn peaceful beta west coast lafta won ñun beta west coast lañ bëgg dañ lafta kelo lalu képp ak turon xeexu songo drive lonely from his village to come to Brikama mu ne from village bim jógee moom Sirifo Sonko ñoom foofu lañ jógee ñu dawal ñëw ba Brikama pour participer ci lii peaceful demonstration xam nañ village he was not in a convoy he came lonely we could intercept him mu ne mënoon nañ koo intercept mun nañ koo def lu nekk su doon fitna moo leen tax a jóg ñoom mënoon nañoo intercept Sirifo Sonko ndax village bi mu jógee ñoom fa leen jógee te gis nañ ko bi moo ñëw moom kenn àndut ak kenn convoy moom kenn ñëw su fekkoon ne ñoom dañ jóg pour def violence pour demonstration wala yàq dara ndekoon ñu def na kumbo bundala aya jabi molle so mi dina dani la na la bol area council it's not only for area council in general because listen for na la board man see you ko plan Sirifo ak wotam bi toog waxtaan so we will advise on issues like this it's very odd this is not right yes right am ndaw yi dañ jóg rek ne dañoo def ñaxtu nag su ko defee ñu seet li nga xam ne moom la gaay wax ndax ñoom lijjanti nañ pamit wala lijjanti wuñ pamit ñaata dorom ñu dem seet si foofu la moo nekk si gannaaw bari ko nga fane ñame ba jël ko ko tisaro mi tisaro lu dal ba jël muso tisaro bala ba sa ni dara ko pa Brikama area council ak ko west coast ñaata dorom so ñu tisaro te min provide am yaata ni ko le modul bi jere minu arrest e modul bi jere minu arrest so broda bañari ade jar rek to di madu nti an sunjay muna ngani fenko ñi nga initiate minna Lutakh Gambia ñi nga namo min joji jogal li na faaje namo yi ñuy fay muy lepp ñuy fay mom lañ ko gis ma andu ñi manke politique kuti li du yefi politique so bi nga ñinke nga pamito ñi nga safe janale IEG police binda IEG police IEG this month depuis on the 7 so ko be mon call ñu ne dinañu call man na mo reply any letter so no letter safe ko deke ñu binda leen beneen letter nga understand ñaari yoon ñi choose already anu de ñi ta bayla ne jappane so bi ko ko letter ñi safe nga dila biñ leen joxe ñaari letter bi waxuñu daral du kémeñ lañu tontu ne duñ ñu jox pamit yaajel so sa ndola sta kunum na mo da executive dara je ni meeting so ñi dem fa dem ba pour waxtaan ak ñoom security head sol beri na taje kunum ñoom security yaajel eni na mo leen ñu so rek woni posto na mo ko ñu posto la nga de di mo la ñu leen ne ñun dañ ko mën a posto ndax jox nañ li ñu des ba pare bi nga woleke ndax tey loolu lañ ali mo leen dara ñu jana na meeting point ñi dem ci suñu we were there standing me mulbatu kan no there's a police officer who came he's a commissioner he's from Brikama here police commissioner from Brikama Lamin K Bojang known as Lammansa another nanje distracting us ako dispatch by force because amana fa ni mo le dialogue soto anala ko mo le ko anala zero la ko dispatch jam mo kay ko dispatch pour ñu dem ñu ne ko ñu so we were there having dialogue with them they start going tear gas so
you can understand. So more je nata ta pour ka ta Brikama area council. ñu dem boori Brikama area council pour dem wane suñu naqar foofu pour la fa jaare bu naré bloqué ke je fara. gaay dem ci bunta bi so dafa they came to us. In Alan we were having conversation with them and the PRO imba fen ko ñi he was reading to them what they were not listening. You understand. So stand back like etia gaso ñu delluwaat rek commencé ñu tiya gas. So musol mi fa yan ko be marché do be ndugole tiya gaso fay wol be kon jigéen ñi nekkoon ci marché bi di ko sax ñu sànni ñu tiya gas. ñom téléphone ngo mako nga jiota nga di ala ka nu ngokon man ma dimbele ko man suma boppa jox ko ndox na brother because Gambia democracy le be kering Gambia democracy mo fi nekk dolla na uniform tiyon ngamin ya ko dolle fanke jonna ko dola wala ñu ci baté bari ni mon ni e dingol ani mamari ngol ani bañol so sa Gambia nga mu dole say ñu nekk di toroxal ñu kon Gambia fa li mooy li nga xam ne jot na ko wax kon yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV duma def dara du ma dugal ki nga xam ne Sira Jatta one of our team members ki nga xam ne mooy doon caméra kenn si suñ very good camera people bi nga xam ne dafa tukki di dem fu nekk ci réew mi she's an asthma patient tear gas bi daf ko daaneel bés Sira dafa collapse foofu ca bés ba keroog benn si téléphone suñ staff yi Nguy Njaay dafa réer keroog ca bés ba dinaa dugal Sira ci line bi ñu waxtaan ak moom yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet lu tax Gambia du dem show la kon dégg ngeen li nga xam ne moom la ndawi Brikama wax dégg ngeen li nga xam ne moom la ndawi Brikama ñaaxtu li nekk di xew Brikama dégg ngeen ko kon yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan ci Facebook bi ñu ngi leen a ñaax ngeen dugg YouTube su ngeen duggee di ngeen gis li nga xam ne moo xewoon foofu ca Brikama waaye ñu jéem a jox so in our dismay we are showing our dissatisfaction to the council and then we applied for a permit we are verbally denied a permit which we feel is our constitutional right they should give us a little letter that is telling the TV when you let her down feel that we are given a permit and then we are here today to exercise our fundamental human rights. So what we are pledging to the police is let them give us a way. We go and deliver as a letter we have with us in the council. It's only thing we are asking and we will all go home. I cannot hear you. We are not paying for this. It's all right. We are not paying for it. I cannot hear what you are saying. It is very, very unprofessional. It is very, very disappointing for countrymen like our brothers. Our uncles are here today to entreat us onto the people, even on the residential areas and also in the market. You understand? It is I must commend. It is disappointing on their own side, and I must also show my, disappointment with the office of the IGP for deliberately denying us a permit. Hadn't been a permit, it's going to be a different thing. Yes. Public Relation Officer of the Gambia Police Force the ASP Lamin Jai moom la ñoo jéema dugal ci jamono ji pour waxtaan ak moom ndaw yi ñu ne dañ apply for a permit joxuñ leen permit loolu am na wala amut dinañ jéema dugal Lamin Jai su ko defee ñu waxtaan ak moom mi nga xam ne moo amee kàddu police yi ñu waxtaan ak moom ndaw yi police liñ apply am jox nañ leen comme joxuñ leen ko démba nag try nañ Lamin Jai and could not get hold of him duñ def dara du ñu tryaat ko rek yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen wax ne lu tax Gambia du dem show ngeen nekk di déglu jóge fii ci Gambian Talents TV ma try ASP Lamin Jai rek seen ndax dinaa ko jot moom mi nga xam ne moo yore kàddu Gambia Police Force seen ndax dinaa ko jot pour ñu waxtaan ak moom fu ci waay na penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi lay bégee ñu déglu ASP Lamin Jai rek ci jamono ji moom mi nga xam ne moo yore kàddu Gambia Police Force hopefully he picks up the call. Hopefully he is able to talk to us. And Joku, but he has not been available. He has not been picking up our calls. For whatever reason, he has not been picking up our calls. Gis nañ ne nag guy release nañ ñoom police yi keroog ci bés bi bu luy xewee génne ne ñaari statement ne ñoom noonu lañ ko gisee wala ñoom liñ foog ak gis nañ
moo yore Minister of Interior moom Mr Mbalo Ibrahima Mbalo moom tamit génn na mu release a statement on behalf of the government but then foofu la yëf yi am kon duñ def dara rek Lamin Jai hopefully he picks up the call but like I said Lamin has not been picking up all these days démb rek ci meññante koolaatoon nañ ko and he did not pick up our call ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci déglu bu rafet bi ak seetaan bu rafet bi du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV Lamin Jai is not picking up the call lañ nekk di call ni moom mi nga xam ne moo yore kàddu police yi Lamin Jai rek dinañ continuer ñu waxtaan ci loolu rek muy li nga xam ne kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet Lamin Jai seem not to be picking up the call this minute this second moom mi nga xam ne moo yore kàddu gi waaye comme niñ leen ko waxee rek he has not been picking up our calls ci jamono ji Gambian si dañ leen soxla pour ñu génn ñu waxtaan ak askan bi now anti-crime unit of the Gambia Police Force are they brutalizing people suñ demee ba police yi ne ñu ngi investigate affaire yi ki nga xam ne moo rey muy Lamin Tarawale mu nga xam ne moom lañ wax ne allegedly moom moo rey Mr Seka kon there is cause for concern dégg ngeen ndaw yi luñ wax te amut si lu ndaw yi wax rek gis ngeen interaction beeg confrontation bi nga xam ne moo xew seen digganteeg ndaw yi taxaw nañ foofu ñu fippu back and forth eventually ndax mujjee nañoo bàyyi gaay pour ñu dugga yes su ngeen seetaanee vidéo bi ci mujjanteel bi gis ngeen ne mujjee nañoo bàyyi yuut si pour gaay dem dugga biir foofu noonu nga xam ne mooy Brikama Council ñu doon toog ñu waxtaan ak ki nga xam ne mooy waa ji di wax ni dañ ko gaañ ci loxo this is getting confusing dañ ko gaañ ci loxo police dañ defoon barracks wala soo gisee right now gars yi dañ ñëw duñ duga ba tey dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo force seen bopp a dugal si am na ñoo xam ne ñoom ñoo dugal seen bopp am na parce que soo ko xoolee si biir li bi nii ba tey it am na yeneen police yi ñu ngi daal di waaye ba tey so from the look of things we can see now people are trying to get we are seeing a wounded player bro mune bulo ba etoni loxom bi dafa gaañ wo gëna mundu mala sandeng no first matter suma bi ma se gas wi sudel gis ngeen ko mu ne tiya gas gis ngeen loxom bi noonu you guys see here ñi ñuy seetaan ci Facebook bi gis ngeen loxom bi nii mu ne tiya gas la ko gaañ la ko gaañ bem dog loxom bi gis ngeen loxom bi fii nu mel tiya gas la ko gaay jam gis ngeen tànkam bi kon leen na lañ am pour wax rek ci jamono ji ndax lii lu waroon a nekk la wala luñ waroon a mun a fanqala ndax waroon nañoo àgg fu police yi di jëfandikoo tiya gas dinaa ne déedéet Gambia niñ leen ibbi suñ bot yi nguur gi nañ leen ibbi leen seen bot ngeen jéem a def li leen war security bi train leen seen personnel yi ak seen men yi comme ni ma ko waxee before our people went out this morning dama leen train very specifically and we told them ñun ci lu ñu jàngal su protest amee as journalist ñu war koo cover fi ñu war a nekk mooy ci gannaaw security bi ñun journalist yi foofu lañ war a nekk pour wane luy xew waaye suma team bi suñ la waxee ne ñoom they have done their best by trying pour ci gannaaw police yi fa lañ nekkoon police yi dañ leen jéppi police yi dañ leen doon wax ne yéen ngeen bañ a génn fii ngeen bañ a run for your life yéen journalist yi yéen a yàq dëkk bi ñooñu xamuñ seen liggéey kon ndax ñoom dañ waroon a aar journalist yooyu protect them te soo gisee ñu ne ñu taxaw seen gannaaw there is a reason so that we can show and document everything that is happening because that is for their own protection but suñ dëkk du dem tey du dem ëllëg
kon duma def dara dut ma tryaat Sira ñu jëm koo dugalaat ci beneen yoon ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet yéen ngeen déglu lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay béggee di leen gërëm di leen santa ci déglu bu rafet kon duma def dara dut ma dugal Sira si line bi rek pour ñu waxtaan ak moom mi nga xam ne was one of our camera people there ki nga xam ne dafa am lu ko attaque tear gas bi gaay doon sànni daf ko affect bem collapse on foofu noonu hello Sira hello Sira naka nga def hello, are you getting me? Yes, I am getting you loud and clear. Naka ngoon si? Yo, goody yenang si goody. Wow, ñu ngi jégalu bu baax for calling you this late. Sira, you were one of the camera people at the protest in Brikama. Don't def coverage. I have shown you in the video ci gannaaw yaa ngi téye the phone and we're doing coverage. Then janga I was informed ne danga daanu fofu nono lan moo taxoon nga daanu fofu yaa ngi live on the TV by the way. Hello. Waa Sira dégguloo ma xanaa ma ne yaa ngi live on the TV you collapse scene bi ngeen demee di def coverage bi foofu ca Brikama kerak lan moo taxoon nga collapse. Waaw gas tear gas bi doon sànni loolu moo ma doon affect. Tear gas bi moo la affect. Wow. Xanaa da nga jege ñoon police bi ñoo sànni tear gas at what point fan ci Brikama la li xewee because yéen a ngi dooree boori Ja Oil fi gaay doon gaada eventually mujjee fele ne le gis nañ taw bi struggle ci ngeen go through foofu seen caméra si daanu jóg xeer yi gaay doon sànni and everything at what stage was this fan la li dalee yow. Okay, time bu ñu woon fale si Johnson bi main Johnson mi nekk Gunjur highway bi ñu call Gunjur highway protesters foofu lañ nekkoon after ñun foofu lañ nekkoon di sud waaye at the moment dama toog ma jékki-jékki ma gis nit ñi yëpp a nekk di daw I was so scared that I was asking what was going on after Ngui was telling me ñu nekk di sànni tear gas I was so confused and scared. It was around 11 to 12 midday. Okay, 11 to 12 midday. But then ñu bari lañ nekkoon di jam foofu noonu naka tear gas biñ doon lifin foofu biñ doon jam ñu bari ñu ngi woon foofu noonu yow how comes it get that serious ba yow nga daanu lan moo tax yow nga daanu. Okay, biñ sànni woon tear gas ñëpp doon daw after man dama taxawoon because dama tiitoon I didn't expect the tear gas. So ma taxaw after ngi ma ne Sira dawal ñu ngi seen tear gas I was telling her where am I supposed to run if I don't even know what is going on. After see ma gis something was just disturbing me in my eye I couldn't even breathe properly. So after man mu jox ma lifin that put the thing that we used to put on the nose when bad odor comes then that wasn't even working. Then all of a sudden I couldn't even breathe. Mënuloo woon a nokki sax it wasn't helping. Wow. Okay. Nguy wax na ma ne at some point while yéen a ngi okay. Ngeen nga jël ndox nga raxas sa kanam bi. Wow. Wow, but still it wasn't helping because the tear gas was so much. They were throwing tear gas everywhere. Okay. After beneen dugga si benn office bi foofu laa bëggoon a daan after ñu dimbale ma. All of a sudden, Maggie's the officer was standing outside complaining that there was a guy inside that was insulting him. And if he doesn't come out, he's going to throw the tear gas in the office. I was like, how would he do that if people are inside the office? Officer bi moo la wax loolu ne dafa am ku ko saaga, right? After my digger, he was complaining that somebody inside, I think the boys that ran in, somebody was there insulting him, that if he doesn't come out, he's gonna throw the tear gas in the offices. So police bi daf leen doon threaten ne dafa sànni tear gas si biir office bi because dafa am supposedly ku ko saaga moom so kooku su génnoon moom dafa tear gas biir office bi su ko defee everybody becomes a victim. Wow, after si man bu doon liggéey foofu kooku moo génn simi after mu ko doon ñaan pour mu baala boy bi rek. Okay, so yow bi la tear gas bi affecté ba nga collapse nguy mu ne at some point danga ko wax ne yaa ngi daanu you could not sustain it and she was helping you matter of fact fu ne nguy bi nekkoon sa loxo sax
dafa mujjee réer, right, because of loolu. Were you conscious, were you aware at some point, yëg nga everything, or at some point were you unconscious at some point? They are conscious a bit because I could remember everything that happened that day. I saw them beating some people. That was what made me lose my consciousness at first. Okay. So gis nga police yi yow while ci angi fofu yaa ngi caméra gis nga leen ñu ngi dóor nit yi. Yeah, man was my friend personally. Marco gis. I was just standing looking, watching them beating him. How about the protesters? Naka la gaay doon behave, were they violent? Play na guys in videos yi ngeen jël nonu maa ngi doon play videos yooyu noonu. Were the protesters dañ téye woon ay xeer, dañ téye fetel? Did they have anything in their possession that pose a threat to the police besides just wanting to protest? No. No, at first they were not even insulting. They were just standing, telling the police that they wanted to go. At some point, I had some people saying that they wanted some of them to go to the police station to report so they could go to the area council, so they could sit and talk and settle out some things. But the boys were like, we all want to go. Some will go and some will stay back. Then when people wanted to pass, that was the time I saw tear gas going upside down. I couldn't understand the system. Okay. They were not having anything that could cause any violence. So nekkuñ woon di amee dara loo xam ne at that moment. Okay. At the moment, guy, amee wuñ woon anything loo xam ne it could cause violence or otherwise. Okay. Okay. So naka la gaay mujjee yaa ngi foofu noonu through the end of this seen téléphone bi réer na. How risky was the scene though? What is your assessment of the whole thing? It was very risky because at some point the boys too were angry and they started throwing stones, burning tires on the highway. Then the police were even throwing more tear gases. I was very, very scared. Some were complaining that there's a baby that passed away recently because of the gas, and the baby couldn't sustain the gas. Baby bi munta sustain gas bi, right? Wow, tell I did news bobo. After manela munuma work till because I don't have a clear source about that. Amlo clear source, okay. Wow, man, am na jigéen juñ dégg ku wax loolu ne moom doomam is very young, 3 months old baby. Si boppam was affected by this. Well, thank you very much, Sira. I hope. Gis na bobo. Dama don how after magis mini. Okay. She was, I don't know how much la neka why she was very little. Mujhe then ko taxi from the motorbike because there was no vehicle going. So yow gisal nga baby bobu sa bopa, right? Wow, gis na bobu mo neka first one. At the second one, dama demon to hospital. Man tahawon fofu. After magis ke nyenen tamit wache benen lead. So I think that was much younger than the first one. Kinga Mujegis was much younger than the first one. Te ñi yep tear gas be affect na len, right? Wow, tear gas mo len affect because at some point people were saying that dañ ko sanni ci këri nit ñi. Te ñu bari ñu wax ne time bobu goor sa nekk fa jigéen ñi kese ñoo fa nekkoon ak benn pa. Wow, okay. How are you feeling now? I told you, remember telling you pour nga dem lopitaan and we were going to take care of it. Did you go to the hospital? Ak naka nga nekk di feel léegi? No, mujjee ma dem waaye right now I feel sometimes dama dey feel a heartburn. Heartburn. Loolu laa dey feel lately. And nekkuloo woon di feel loolu. And nekkuloo woon di feel loolu prior to this. No. Oh, okay. I am proud of you. Thank you very much for doing this, okay? Okay, you dinañ are. wax ak yow ci gannaaw ci kanam jërëjëf waay. Okay. Yéen ñi seetaan ci YouTube bi ki ma leen a woon nataal bi ngeen jàkkaar lool noonu mooy Sira Jaaju moom laa doon waxtaanal nii. She is one of the dynamic young women who is actually trying to study videography. I am very proud of Sira.
I remember when she came to Gambian Talents about 7-8 months ago. Pour wax ñu ne dafa buga jangali. She's actually studying journalism at the University of the Gambia, but she came to do practicals at Gambian Talents as living videography la nekk di def ci jamono jini. And I can tell you she's doing very well when it comes to that. Bu yagut ni rek gis ngeen coverages yi nga xamne indil nañ leen ko from Basse ak Jara Soma mom ak Fat Samba rek ñom ñaari jigéen ñoo tukki woon jógee foofu ca Kombo dem ba Jara Soma. Images yu bari yu ngeen dee gis right now. Sira is the person behind it, a young lady that is trying. Can you imagine? Dégg ngeen li nga xam ne moom la jot a wax. Kon this is not something loo xam ne yoo fi caaxaan la. It is serious. Dégg ngeen mu ne 3 months old babies si boppam li affect na leen foofu noonu. Kon ñu ngi leen ay bëggee di leen wax ne Lutakh Gambia Du Dem show ngeen nekk di déglu jógee fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousman Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. Yéen ñi seetaan on Facebook su ngeen bëggee jàkkaarloog Sira ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi leen a interview wala ñu ngi waxtaan ak ñoom rek you actually toppa ñu ci YouTube incha allah di ngeen gis li nga xam ne moom lañ nekk di wan. Yéen ñiy déglu di seetaan ñu ngi leen ay bëggee. I will read some of your comments that are coming through ci Facebook bi ak ci YouTube bi yëpp. Haji Sombondo mu ne sometimes I hate to be a Gambian, sometimes I'm proud to be a Gambian. I don't know what said it makes sense. Fatmata Haidara mu ne same here Momo. Haji mu ne a woman be president is better. Adama Barrow to be president is very slow. Moom loolu la wax. Fatmata Haidara mu ne is crazy. He can be a serviceman. Such Abdou Gueye mu ne I want to know Daddy Boston artist. It is not Daddy Boston artist. Ki beneen Daddy Boston la gis ngeen ko mooy boy bi ma doon wane. Demba Balde mu ne I like new Pa Ousman representing the voice of the voiceless, holding our leaders accountable on pure love for country. Seni Jai Mune, PIU are doing nonsense in the country. Loli Jame Mune, very sad. Yaya is the best for Gambians. The Gambian youth are going crazy. No matter what, they shouldn't take the law into their own hands. This was just start like that in Libya. Seni Jai Mune, believe very time I think about my family and friends. Abdou Gueye mu ne Yaya spoil our country. Baro gena was nak police dégg na rey yàlla no yàlla def jàmma suma dëkk yàlla na yàlla def jàmma. Saliou Gumane Tunkara mu ne democracy doesn't exist in the Gambia, so don't fool yourself. We still live in dictatorship. Suleiman Jagana mune, but why we going we don't come to we will be one and stop all this violence. This doesn't help. Look what this process will become. He will create a problem. Mune dina create problem bu mag ci réew mi. Dam Haruna mune, bro you doing a great job. Sa liggéey rafet na. Jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñenanti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu. Loolu mooy li nga xam ne xew na ca Brikama. Leen na lañ ciy wax call nañ police PRO bi we could not get hold of him. Waaye li ñuy wax dafa yomba. Anti crime ak police yi this could have been avoided. Brikama Area Council this could have been avoided. Si naka lañ ko mënoon a fanxee mooy pour ñu toogoon waxtaan ndax ñaxtu gi yàgg naa door ci diggi ñaxtu gi si la Sirifo Sonko si boppam génn na def interview di brag di wax li moo wax te fekka mënoon naa jël conscience si ndaw yi mënoon naa jël conscience si citizens si waxtaan ak ñoom déglu li gaay di wax mu wax leen ne dégg nañ seen wax dinañ ci dox wala boog su fekkee ne Sirifo was in nekkul the bigger person pour xam ne nit yi ñoo ko fa teg pour mu toog waxtaan ak ñoom bu mu àggee ci police yi ñoom seen responsibility mooy ñu fanxa saytaane fanxa safara balaa moo taal ci dëkk bi instead of ñoom mu dem ba tàkka ñu jéem a jóg ne dañ koy jéem a defar lan la police yi waroon a njëkk a def instead of ñu dégg fànnaaw instead of ñu tànxamlu instead of ñu ignore ndaw yi ak seen concerns ñooñu bindal leen letter tontu wuñ leen comme li ñu wax ñu bindaat leen di second time tontu wuñ leen ba tax ndaw yi continuer def li ñoo def. Prevention is better than cure, and here we have to talk about the root cause of this whole thing. Li waral li yëpp li sabab li yëpp mooy ne police yi déglu wuñ ndaw yi faale wuñ leen te this is the order of the day, and I'm saying this based on recent developments. Lépp lu xew Gambia depuis bu nguur gu ees gi toogee ba tey jamono Yaya Jammeh ñu bari duñ daan xelaat pour dem depuis April 10 and 11 a lot of people dañ lego woon jël seeni génn lem jóguñ pour ñaaxtu wala def yenn yi bu nguur gi ees gi ñëwee nit ñi liñ sànni loon karta dañ jóg pour taxaw ci loolu nguuri Adama Barrow am biñ toogee ees
one of the first incidents that happened mooy Occupy Westfield bi Aliou Ba génnee ak ay njoñam ne dañoo lifin ñu bari dañ génn ne ndaw yi xamuñ li ñoo def dañ bugg a ekkati fitna ci dëkk bi dañ bugg a taal dëkk bi dañ bugg a def lii dañ bugg a def lele loolu la gars yi waxoon ndaw yi ci jamono jooju nguur gi def nañ everything possible pour stop gars yi ñoom Aliou Ba ne dañoo continuer pour def seen demonstration gars yi mujjee koo def eventually in the wee hours lañ leen door a jox permit waaye def nañ lu nekk pour discourage leen from what we say and we are reminding the government di leen fàttali ne lii ñi ci seen responsibility la seen right la constitution yi réew mi moo leen jox doole bii nit ñi dañ am dat doole dañ am dat right dañ am droit boobu pour mun a génn ñaaxtu lu leen naqari ci réew mi so nguur gi waruñ leen a prevent from giving them permit wala frustrate seen efforts yi su fekkee ne dañoo génn def peaceful demonstration we will always remind and government will have a responsibility unless and until ñu jox ndaw yi that opportunity ndaw yi mess up the opportunity then they can have something to say waaye fee government bi ñu ngee ngoy si jàppane duñ jox gaay yi permit suñ buggee ñaaxtu o security apparatus yëpp ñu ñëw toog jamono jooju dafa passé bi ngeen a o ay NIA o director general of NIA o CDS yi soldat bi o boss yi police yi o képp koo xam ne dafa am cër ci security sector bi pour ñoo ñu toog ne dañoo intimider ndaw yi taxul ndaw yi bàyyi soo ñu ngi leen a ñaan ngeen soppi dox yi ngeen nguur gi try ngeen ko si Occupy Westfield it didn't work last day ngeen door a jox gaay permit dafa doy movement ñoom Killa Ace door nañ ko fi ñoom it ne dañoo ñaaxtu ngeen frustrate leen have several meetings with them ne buñ ko def ndaw yi nanka ne dañ koo def ngeen ne dañoo create violence they didn't create any violence that was a failure deportation bi ñoo delloo ndaw yi boys yi from the back way from Germany ñu leen a delloo ji Gambia ñoom Omar Saibo Camara ne dañoo demonstrate ngeen def lu nekk te li ma wax ni it's a fact you seen all these videos we covered all these events dañ cover events yi yëpp lu ma seetaan la def ci ay programme invite suma team bi ñu waxtaan ci ma waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ci bokka ñoom Saibo Camara ci jamono jooju Aliou Ba interview naa ko ci time yi Occupy Westfield Killa Ace interview naa ko ci time yi dafa doy Saibo Camara interview naa ko ci time yi deportation bi nii so di lu ma nettali these people told us the frustrations they went through te ñii yëpp dañ dee jàkkamti pour ngeen jox leen permit sax pour ñu publish ko online and we've seen the permit that you gave them time bi ngeen leen a jox permit bi a day or two wala the same day of the event ngeen leen jox permit stop leen bàyyi leen di xañ nit yi li nga xam ne seen yelleef la jox leen permit that way you can hold them accountable and responsible ñoom Saibo ne dañoo demonstrate dooree coopérative ndax dooree am Kairaba Avenue ngeen ne du ci dal ngeen mujjee négocier ak ñoom back and forth eventually ngeen ne ñu taxaw benn place pour demonstrate gars yi def ko at the end of the day ñu ne am ndaw yi dañ doon bëgg a cause crime and you saw them gather def li ñoo def ba pare te benn crime amu fa it didn't would there be always some elements who will want to act otherwise yes but foog ngeen jox gaay di opportunity foog ngeen try gaay you have to test the youth you have to test their faith stop get out of your comfort zones li ngeen commencé di xalaat seen all ideas yooyu ngeen amee thinking that ndaw yi wala young people time buñ gather rek dañ génn pour create fitna waaye dañ am responsibility ak rights jox leen seen right suñ féeree si seen responsibility then the law can deal with them then ngeen door a am li ngeen wax waaye fee yéen a ngi prevent gars yi please ñiy call maa ngi leen a ñaax ngeen bàyyi calls yi because I will not be able to pick calls now until later ngeen bàyyi rek because seen calls yi dafa interrupt ñu ngi def some recordings here so képp kuy call gis naa seen few calls yi but please maa ngi leen a ñaax ngeen bàyyi calls yooyu noonu please because when we finish kanam dinañ jël seen calls yi but for now I'm not picking the call so maa ngi leen a ñaax please ngeen understand loolu rek please ngeen jéggal ñu rek ñàkk a call jox leen ndaw yi seen rights then ngeen hold them accountable with their responsibilities loolu mooy coow li jox leen seen rights ngeen hold them accountable again interview na Madi Jobaate ak Baboucarr Nyang this is something that we see every time Madi Jobaate ak Baboucarr Nyang interview na leen was it April 10 and 11 biñ ne dañoo def demonstration not even a demonstration actually they were organizing a session si youth monument bi si Westfield
boobu tamit da ngeen frustrate ñooñu génnuñ sax nag ñooñu demuñ ci mbedda mi ñooñu defuñ anything extraordinary. They were confined in an indoor place lañ nekkoon ci youth monument bi ñu toog PIU officers yi ñëw fees foofu. From what they told me kenn ci seen members yi were arrested. fekk loolu mu ngi xaw a coïncide ak affaire deportation bi mu ngi coïncide ak boo yi nekk jamono ne dañoo dem Gambia dañoo cause rebellion dañoo defar ay bomb dañoo def lii dañoo def lele ma wax ci ñu ne ma yéenay taal dëkk bi yéenay noonu dëkk bi te fekk demee wut noonu ñun nekkuñ benn noonu dëkka ngeen ne ñun ñooy taal dëkk bi ngeen ne ñun ñooy def yenn yi loolu taxul ñoo jóg. So I mentioned 4 different events and I can go back to it because this is something that I know for a fact. Ne ñi yep you either didn't give them permit wala frustrate ngeen leen bala ngeen leen a jox permit. I go back to Occupy Westfield. I go back to Dafadoy. I go back to the deportation. I go back to April 10 and 11. Ñi yep ngeen almost prevent them from having permits. I go back to even APRC. I see a lot of people arguing. Nya APRC they were banned as a party or whatsoever. But Luai de Kabi until this minute has not banned them as a political party. They were ñu. This is just the fact. I'm not gonna try to be politically correct here. This is not taking sides or favoring anybody. APRC muy APRC according to the laws of the Gambia this minute daf leen jox loolu but depuis 2017 bi gaay ne dañoo génn celebrate seen July 22nd dañ leen prevent from having a permit. This time gis nañ ni ko gaay celebrate they had a cake cutting get together dinner kër Yankuba Koli 22nd July bu passé ni mooy dimanche bu passé ni exactly bési tay bi keroog waa APRC ñu ngi gumbe di njaay xolle kër Yankuba Koli. The next day guy organized a Quranic recitation program kër Fabakary Tombong Jatta and you saw us cover that event live ñun rek ñoo fa nekkoon media house. So police yi dañ war a graduate from denying people IGP ñu ngi laa ñaan Mr Job from ñi fa nekkoon yépp ñu ngi leen a ñaax pour ngeen respect ñii pour ngeen respect loi dëkk bi and give the people permit pour ñu demonstrate su ngeen ko defut fitna rek ngeen a indi because Martin Luther King mu ne if you make peaceful ways of achieving anything impossible you are making violent ways inevitable. Yes soo xeñee nit ñi jàmm ak salaam pour ñu achieve dara ci jàmm ak salaam yaa ngi make violent ways inevitable yaa ngi fitna comme ni ma ko waxee ci Brikama area council su fekkee ne ñoom agree wuñ woon wala the council could not take this up what could have happened is for the police to intervene call Brikama call ndaw yi ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ba ndaw yi wax seen problems indi seeni kayit wane ko su ko defee police yi jël kayit Brikama ne dégg nañ ko Sirifo Sonko ak bootam bi ñun asoo ndaw yi ne dégg nañ seeni concerns dinañ ci taxaw wala effort si jot a def ñu wax ko ndaw yi ñàkk a waxtaan mooy indi réeroo su fekkee ne def nañ ci effort ñu génnee effort yooyu xamal askan bi ne lii ak lii ak lii ak lii ci lañ dox fii lañ taxaw jéego yi lañ ci jot a def kon loolu mooy li nga xam ne ñu ngi ko doon wax ci waa affaire Brikama li xew foofu it is something that could have been prevented. The authorities failed. The government failed. The security officers failed in their responsibility. Ci suñ gis-gis ak suñ xam-xam foofu they need to not have been aggressive comme ni ko Sira waxee toroxal askan bi jam tiaga si marché bi. This must be something new. In their credit little bit is better than li daan xew ndax live rounds dañ daan use ba gis nañ Faraba li fi xew Faraba it loolu la woon gis nañ li fa xew live rounds lañ use foofu noonu ba tax ñu rey askan bi time Yaya Jammeh live rounds dañ daan use ñoom léegi indi nañ tiagas ak lifin ak water tanks yi muy ndox mu tàngami waaye ndax loolu mooy feem gi du foofu de du tax Gambia du dem. Let us not hurt our people. xam leen ne seen primary responsibility du ngeen gaañ askan bi seen primary responsibility du ngeen lor askan bi seen primary responsibility du ngeen toroxal askan bi seen primary responsibility yéen police yi mooy ngeen aar nit ñi aar seeni bagage ak li nga xam ne moom la gaay am period. nu ngeen mun a defee loolu ci jàmm ak salaam yekk ak teraanga moo gën. so su nit ñi ne dañoo demonstrate jox leen permit négocier leen ak ñoom facilitate leen dialogue between ñoom ak authorities yi teg leen gaay ñu waxtaan ñaax leen authorities yi ne leen lii ak lii ak lii wax leen the security risk involved in such things su waree happen lii mooy li nga xam ne moo fi war a xew
su ngeen deful loolu fail ngeen. Just because you are testing this tear gas thing, just because da ngeen ko am you don't even understand probably how to use it, is not enough pour ngeen def yena yi. It should not be your primary responsibility. Stop leen duñ stop. Na Gambia security be learn to be professional with the way they talk. I have a personal experience in this in 2017. Bi ma demee fofu young man bi gaay arrest koo xam ne ñu ngi doon cover sinam gaay ne dañ ko dafa sàcca dañ ko dóor ba bugga koo rey from Senegambia ma fayal ko taxi ñu yóbbu ko ba si police station bi ma jox ko gaay statement only if you see the way these police were arrogant and ignorant and talking to me. Police station biñ taal nii tey falaa demoon Tipa Garas fala demon officers if nekon were talking to me very ignorant. Some of them didn't even know me. I was in hiding. Dama dem fofu won len ne journalist la dama fekke li ni. I did coverage of it from fofu nonu from Senegambia fim xewe Palmarima Johnson ma jëlal koku nonu taxi because nobody will take care of this. Youth si ñu don def mob justice on this young man kuñ ne sàcca la ñu ko dóor be buga ko rey ma yóbbu ko jëlal ko taxi feyal ko xaalis suma own xaalis yóbbu ko be ci police station bi because suma ko yóbbu won lopitaane duñ ko don gis. I took him to the police station. They already have their pre-perception. Ne ki sachakat la yaga na fe ñew. Are you the judge or you are just a police officer to just enforce the law and not to heaven's sake to interpret the law? Why in their heads ñoom yaga na ñoo xam koku yaga na fa ñew ñu na ma demal doxi sa soxla waay. Ñi ñoy sacha. Koku yagé def lolu still your responsibility is just to take care of the issue though. Kon these are the things that are happening suñ dëkka yoo xam ne dañ ci war a jóg yoo xam ne dañ ci war a wax. Police have a better responsibility and they should be more trained. Dañ leen war a gën a jàngal soldaar yi dañ leen war a gën a jàngal PIU officers yi dañ leen war a gën a jàngal anti crime lañ wax. Kon yéen a ngi déglu Lutakh Gambia Du Dem show ñu jël la Touré rek suñ dellu see ñu ànd ak yéen ci programme bi ba tey yéen a ngi déglu Lutakh Gambia Du Dem show ñu waxtaanee yu fi Serekunda ak li nga xam ne moo xew foofu ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet ñu déglu la rek lim jot a wax su ko defee ñu ànd ak yéen ci Serekunda ak li xew foofu noonu ñu ngi leen ay bëggee di leen. Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought our way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised. A nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia Vingai, this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, when si ay wajuram wala mu do di kampembeda. Mole mi gulam bukoro ba munako bro nakala, faj mo fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan, deka binehud, halis amut, chona biyaga na bedegi jehud, mandal jisa to madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju and witchcraft, connected to hold someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins.
The Gambia being I just could rare so Anyewaru Dundewo Surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia being why we don't even support our own. Being I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So if a Gambian artist will auto show, the number of people you find them you can count and know why Cheta is with foreign artists renew it. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once, who says we can twice? Power of freedom. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal ci Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousman Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek di leen bëggee. Comme ni ma ko waxee suñ dëkkaa ngi toll foo xam ne ku ko sànni mbaatu mu toj li xew ca Brikama dégg nañ ko am moom lañ buggaam du luñ bugga mooy loolu ne fu waay toon ci dëkk bi dégg ne di New Gambia. Is there really a New Gambia? Ndax it's just a replacement of the old government without a new system. Until and unless we put systems in place, suñ dëkk du dem kanam. Lan moo tax Gambia du dem soo man Pa Ousman li may def ba tax réew mi du dem kanam, yow mii di déglu di seetaan li ngay def ba tax suñu réew mi du dem kanam, suñu njiiti aada ak cosaan ak diine li ñuy def ba tax réew mi du dem kanam. Ma ne dëkk bi dañ ko war a liggéey, dañ ko war a defar te ñun ñëpp a ko bokk. Dama ci am waar nga am ci waar. Ma ne Gambia sunu Gambia open up waar mat na tool nga jàpp fii ma jàpp fee ñu ànd ak nganka wañaaru ba dang fitande ko ba jeex tak pour yóbbu dëkk bi kanam. Kon li nga xam ne moo xew ci Gambia is not something any one of us should be proud of. Yéen ñi seetaan ci YouTube bi si Facebook bi raada gis ngeen link bi ma pin foofu su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu on YouTube for you to be able to watch what is going on, what is happening live and direct videos yi ñoo wane ak clips yi ñoo wane képp di ngeen ko mën a gis. Real Gambia noo mu ne yaal bi here talking about Gambia du dem lu tax Gambia war a dem. We still be having people like you always wanna brag about this kind of blank like da ngeen ko de yakamti cem shake my head. Waaw kooku wax na xalaatam rek mu ne ñun ñoo tax ba réew mi du dem kanam ndax ñun yi lañ yàkkamti su ko defee ñu ci brak di ekkati suñuy mbagga. Moussa Jeete mu ne Yaya Jammeh is never good for Gambia. Képp ku ñuy déglu di ñu seetaan ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngapp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee. Wax naa leen ko ci commencement bi ne ki nga xam ne mooy naka lañ ko ooyee ki nga xam ne mooy Daddy Boston student of the University of the Gambia moom lañ wax ne anti crime ki ñuy wax Lamin Tarawale moo ko rey te police yi acknowledge nañ loolu. Lamin Tarawale moom mu ci jamono jiñ nekk ni mu ngi ci loxo police yaa ngi ko jàppa. Leneen li nga xam ne nag xew na li triga li xew Serekunda while ñu ngi doon waxtaanee li xew Brikama xëy nañ yónni a team at Brikama ñeneen ñu dispatch leen ñu dem ci field bi def seen yeneen coverage. Ku mel ni Khady Sow mu nga woon foofu dem defi interview with suñ musicians yi naka sax Hussein ak Canta ñoom la demoon di interview keroog ca bés ba and foofu lañ ko pull out from that interview for her to actually go ahead pour dem interview dem cover li nga xam ne moo doon xew Serekunda market ak li nga xam ne moo doon xew foofu ci kër Gorgi Mboob ki nga xam ne mooy police anti crime unit seen boss. Kon duñ def dara du ñu wan leen ki nga xam ne mooy Ousman Darboe. Yéen ñi seetaan ci Facebook bi su ngeen duggee YouTube di ngeen gis kanami Ousman Darboe. waa ji ngeen jàkkaar lool nii mooy Ousman Darboe from liñ wax ñu ne Sierra Leonean la. kii mooy ki nga xam ne moo sabab li xew foofu keroog ca Serekunda market kiñ leen nekk di wan ni image am moom moo sabab li xew ci Serekunda market. ñu ne lan moo xew Ousman Darboe mii ci lu police youth si wax ñu ne
he was an innocent person dafa toog Serekunda marché di jaayam di def ay mbiram police yi ñëw attaque ko foofu noonu jël ko arrest ko yóbbu ko te defut dara he didn't do anything. He's an innocent young man who was working. loolu la youth si claim ne biñ ko yóbboo dañ ko dóor berey ko foofu noonu kon ki mooy Ousman Darboe moom la gaay di claim affaire am lan la youth si wax ñu déglu youth si li nga xam ne moom lañ jot a wax keroog ci affaire yi Ousman Darboe. Don't go anywhere. Let's watch the youth and hear what they have to say. asalaamaaleykum na ngeen def. jaamare ñu ngi si jaam. noo tudd man Lamine Diop laa tudd. Lamine Diop. Lamine Diop ñu gis ne fii tey ñoo ngeen fii di démontrer di def naka su dul noonu bëgg naa la tey lu waral loolu. lu waral loolu moo nekk dañ rey suñ benn paako bu nga xam ne innocent la du tukkati tay du naan kati sangara you know waaye ku conscious la yaa ngi ma dégg ñu rey ko intervene Gorgi Mboob dafa yàgg di rey nit rey bi dafa doy ñun soxla wuñ anti crime ñun we need peace. We are not crime country, we are peaceful country. Gambia is on smiling coast, you know. yaa ma dégg bro suñ dëkk bi jaama lañ fi bëgga Gorgi Mboob mu ngi ñëw fii nii bëgga ñoo indil lu nga xam ne xamuñ ko yaa jame mu fi woon defoon lii ñu daxa ko mu génn Gorgi Mboob baro ñëpp lañ bëgg ñu génn suñu dëkk bi. maanaam history repeat itself ñu gis ne comme ni nga jógee wax léegi ñu bëgg a laajte comme boy bu ñu jot a rey nii lan la def moom. boy bu jot a rey nii kii jaaykat la si marché bi kii defu dara innocent person la 9 days lañ ko téye without dégguñ dara si moom no information ñu ngi ko fi kip ñu bàyyi ko barki démba ñu ooyaat ko ñu dóor ko ba mu dee si biir fii nii loolu mooy wax bi moo tax ñu booy yëpp dañ mer te lii dafa métti si booy yeah man. so rey boy bi nii yow ko nga foog na ku waral loolu ku nekk si behind scene bi nii. Gorgi Mboob la tudda. kuy Gorgi Mboob. Gorgi Mboob moo nekk boo si anti crime moom ak Diop ñoom sa criminal yu mag lañ dama big criminal I know these people very well. Gorgi Mboob bi moo tax la dëkk ñun ñi Kanifing school lañ jàngee koto bi xam nañ ko dafa yàgg def lu nga xam ne mu ne moom mooy borom baga bi su la fekkee nga toog sax mu ne la booy su ma la fi fekkaatee dama laa def lu seer loolu officer dina ko wax nit loolu dafa nekk serviceman dina def loolu kon nag mooy loolu man la Lamine Diop maa ngi jaajëf si ñu gis ne yéen ngeen gën a di naxaru lu jot seen boy bi nii ma bëgg laa la ci loolu fii si loolu noonu man dama feel start fu mu nekk nii dama am naxar because youth man mu innocent ñun ñu war a yóbbu Gambia ñun ñooy magi ëllëg yi ñun ñoo war a yore Gambia so naka la ñu gaay di trier as a like a donkey. lu jot seen boy bu ñu jot a rey nii loolu na ko gisee na ko dundee. dafa naxari si yaay tey ak si sista yi because ku ko gis rey nit is not loolu is not right. Yes, and we are the youths. You understand? We are tired of it. Then I talk plus. I gis suñu brothers. You understand? At least so gis nit di def di jaay tay or di kata or to do anything because we don't have no job. You understand? So it put us into many shit. You understand? So why don't Adam do mën a rey lu ba pare nga ne we don't need justice. You understand? Yow police o nga ne yow anti squad bi si boppam nga ñëw di dóor nit yi di leen baseball bat di leen like di act like very rude. That was not right. So si wéy ne yaa jëmee time li dafa amoon they are lying. Bulldozer mu fi nekkoon bulldozer dafa nekk dafa mus a rey nit. No, they never kill. They never do that. You only rey 2 people at the same night. That is still not unjust. And today we are going to fight for our right. Today we will fight for it. As a mothers and as a sisters, we will fight for the right today. ma bëgg laa laajte comme ñaari ñu nga mentionné dañu rey comme ñoom ñaari si dixième scénario bi la gars yi rey voilà. The same day. That was yesterday. So it's injustice. We need justice today. Because ñoom ku ñu ka rey sa ko mënu du naan. So how come? So madam, so say make it polite. Wow, okay. If the person is rude, sir, so you know how the way to do it, man. You get it? How I don't know that man. That man is crazy, man. He's a murderer, man. You get it? We don't need a murderer. TRC are talking about murder. We are still getting murder cases and robbing us, man. We are poor. So boy. They are hungry, boy. Massive banging in Nahari, boy. So what is it? How the poor are going to survive? We ask that. How our kids are going to survive? This country is nothing but shit. We need peace. Only what we want, peace. Let them bring the murderers out. Inside there, they are on the edges inside there. 12, 16, 10. Go inside and see, brother. Inside there, you will be sad. Believe me. Our youth, boy, they don't decide this. They are the men of tomorrow, but they are the men of today. And we will stand for them. How no matter what, we will stand for them. Believe me. And we are
to move today. Unless we see a proof. Their whole stake is inside there. We want them out. Yeah. Even you own a criminal, you have the way to detain a criminal, you have the way to do a criminal. Believe me, man. I understand. Yalla mo fa taxawal moy lolu, you know? Yeah, Jeff, thank you very much. Man Kabira. Kabira gis la fi yaa ngi nacca adere do lu alin. Wa go té dama lu man hari. Suñu démocratie. Minute pour nga use power against people. Yo anti-crime, la muy minute anti-crime. Gambia ñu leen defalante. Dañ jamante. La muy anti-crime. Always anti-crime ñu ngi def nonsense. Big heads yi ñu ngi toog seen office yi. Téye seen necktie, seen doom yi amuñ pain boobu. So dañ ko fa fuck to anybody. Ñun la moo ñu jot. ñu ne changes anti-crime. Mooy suñu ceeñi sana Boston reen ko bu yàggul ni kenn mënu la boppa bee génn bi ki dafa bàyyi jabaram ak doomam bi di xosul si soo tee nit ki yóbbu ko si luwa waaye ñu ko danga ko dóor waaye ñu Gambie dañ nga téye sa doom sax dóor ko nga téye nit ki si mbedd bi dóor ko comme xaj mooy lan may wax gaa di ñu explain propaganda Gambie nañ bàyyi propaganda lu fee boy su fi saxaaree du jee te du musa jee dee bu ñëw jóg du jee dañ soona nañu gaay may suñu jaama ñun distafuñ kenn ñun ñu ngi doy suñu soxla yi amuñ problème ak kenn nañu anti-crime bàyyi amuñ problème ak soldat para immigration lu dul anti-crime ñu fa nekk ay saajakat leen ay bandi leen ñu ritaay xam naa ñoom ñëpp ragaluma tiituma ñoom sais ak ñeneen ragaluma kenn Gorgi Mboob su réew doomam naka la moo fiir Baro su réew doomam naka la moo fiir bu wax ji lekkee doomam bi lu mu wax dañ ko sacrifice waaw boobu sacrifice waaye ñun duñu sacrifice ñun dañ ko wook man ragaluma de faaluma anybody ku ma mere ak ku ma merewut gis ne comme fu nekk yëpp dina xaru lu jot seen boy mo la ca lu wala lu be seen boy faat affaire yi bagage la su ma sàccee bagage ma dem jaay ko nit téye ko nga yóbbu ko si luwa waa anti-crime ba mairie sax xam nañ anti-crime soo téye nit ki ak bagage mu moomut yóbbu ko nga investigate ko waaye yaa ngi diteen ko guddi ko dóor 800 nit dañ nekk si néeg boobu 800 nit dañ nekk si néeg boobu ban bii man si aduna bi fii surtout Gambia ñu toog si biir kiyaas yi di lekka seen koolay day ni kala doomam bi di nekk foofu fii ko vitee taay wala sangara wala mu def leneen mu ne la amale moom a kool suma oncle because seen oncle yaa nekk si rang so léegi ñun amuñ fa oncle bu fa nekk amuñ justice to baal leen ñu dañ koo baalal suñu boppa ñu tight of that kon dégg ngeen li nga xam ne moom la youth si jot a wax foofu dégg ngeen li nga xam ne moom la youth si jot a wax foofu noonu gis ngeen li nga xam ne moom la youth si jot a ñaaxtu foofu ca Serekunda ak Banjul lii doy na yaram lii doy na waar kooku mooy Ousmane comme ni ma ko waxee rek Ousman Darboe affaire am moo waral lii nii ba tax gaa yi génn gis ngeen li gaa yi jot a def nag yàq bi nga xam ne def nañ ko balaa ñu def analyse duñ def ñu indil leen li nga xam ne moom la gars yi jot a def foofu noonu dem nañ foofu ca Bakoteh ci Tipagara station bi ñu seet lan moo xew foofu video courtesy of Kek Sané ñu seetaan loolu rek ci jamono ji képp ku ñuy déglu di ñu seetaan ci jamono ji ku ci waay nekk ñu lay déggee bu baax a baax bi nga xam ne honorable Halifa Sallah dem na fa ñu gis li nga xam ne moom la gars yi def ci Bakoteh police station fii Bakoteh police station la gannaaw bi nga xamee ne honorable Halifa Sallah dem na fa dégg ngeen police inspector bi mu ngeen nettali li nga xam ne moo xew foofu ne yàq nañ seen bagage yi yëpp foofu ci station bi gis ngeen place bi gis ngeen biir station bi yàqu-yàqute yi nga xam ne moo fa am gis ngeen kayit yi lépp la booy yi taal foofu kayit yi taal nañ ko computer yi taal nañ ko lu nekk foofu noonu ñu
sàcca yenn personal belongings and items boy yi doon wax noonu kat dégg ngeen liñ wax ñoom ñoo nekkoon fii from liñ wax 11 or 21 people muy ñaar fukki ndaw ak benn ñooñu lañ jéem a release foofu Bakoteh Police Station ca Tipa Garage fii mooy fi nga xam ne demoon naa fa jamono jooju noonu and officers yu nekkoon fii ñoo doon wax ak man route bi comme ni ma leen doon wax ci gannaaw rek gis ngeen police chief bi mu ngeen nettali li nga xam ne moo xew foofu ca Bakoteh Police Station yaaxu-yaaxute yi nga xam ne xew na foofu noonu gis ngeen booy ñu ngee wax ñu ne autorité si ñoo toog di xoolante lii raam ci ñag bi la jëm te su boobaa dinañ xam This is when Honorable Halifa Sallah went there and you can see the youths ak li nga xam ne moom lañ nekk di kaas moom lañ nekk di complain feneen fan la gars yi dem ci jamono jooju noonu gannaaw bi nga xamee ne lii xew na they also went to multiple places gis ngeen bu tey ni ko gars yi lakkee gis ngeen ni gars yi yàqee foofu all the different things yoo xam ne yàqa nañ ko foofu télévision ceeg lu nekk yàqa nañ ko foofu noonu Honorable Halifa Sallah nag is the person koo xam ne génnoon na gis ngeen fii nii du moom it ak ndaw yi ñu déglu Halifa Sallah li mu wax ndaw yi keroog gannaaw bi nga xamee ne génn na moom Halifa lañ gis mu génn foofu noonu dem nag jàkkaarloo ak ndaw yi waxtaan ak ñoom ñu seetaan li nii rek gis ngeen ndaw yi li ñoo def nii ci jamono jooju noonu wi si ndaw yi ak li nga xam ne moom lañ doon def gis ngeen ndaw yi niñ taalee foofu gis ngeen ndaw li niñ taalee foofu gis ngeen safara si lii du caaxaan lii Gambia la xew li tax ma ne leen ne suñ dëkk la lii du yëfi caaxaan suñ dëkk la gis ngeen safara si noonu you have seen the safara right there gis ngeen safara si yang sebenarnya dari militar taal safara si digg mbedd yi lan mooy sa réaction ci li nga xam ne moo xam nga du jógee ci ñun ci ndaw yi la jógee ñoom ñoo wax ne dañu am ay métit yu ñu daj ci wàllu seen diggante ak sécurité moo tax ñu génn koy wane seen métit waxal nañu tamat yu bari ñu déglu li ma leen wax mooy waaw soo leen amee tawat ngeen wax ko nit ngeen ko jox cër itam bàyyi ko mu dem ci nga xam ne ñoo yore sécurité bu waxtaan ak ñoom su ko defee dellusiwaat wax leen ñoom fa génn bi nga xamee ne doon nañu waxtaan dem nañu ci station bi nga xam ne mooy ci CDS bi nga xam ne mooy jiite arme bi waxtaan nañu d'accord ne boo dem loo xam ne tawat nañ ko waxtaanee ci xaalis la ministère yëpp su ko defee ñu gis ne tawat yi moo xewat mu mel ni kon door nañ di jël jéego yooyu pour mun a seetaat li nga xam ne moom lañ taw ndax loolu moo ko leen li tax nag may wóor na mooy ne dégg nañ ne police station bi dañ ko attaqué gis nañ ne lakk nañ ci boor yi bay optimisé mu mel ne foofu dara def waaye ba tey ndaw yaa ngi jubal di woon te ay PI yu ñu fa amatu dara lu ñu xam ne foofu moo tax ñu doon wax ndaw yi ñu xam ne suñ ko xamutoon itam leneen bu bëri yàqu te itam waxtaan bi door na ba pare ci seen biir tawat léegi su fekkee ne am nga tawat nga wax ñu caa def dara da ngaa dal di dal wala su fekkee ne ndaw yi dem nañ di toj bi di tigi nit jël alal nit wala gaañ nit xam nga jam mun naa doo bëti nit yàq bët bopp bi su fekkee ne nguur itam ñëw na di yéen ñi nga xam ne ay journaliste yi di nataal loolu soldat wala police wala fiyaa yu toj bëtam ak boppam wala dem ci ay bitik yu jege ñu wane ne yi bitikam day ndaw yi toj nañu ko so loolu dafa yàq turi ndaw yi dañoo
te ni ñu war a bañee tuuti ndaw yi yàqu mooy li ñu dem ci place yoo xam ne dina tax kon gis ngeen while Halifa Sallah mu ngi wax noonu Halifa Sallah is on the scene and while he is talking gis ngeen ne police yi jam nañ foofu tear gas ba wax nañ ne nañ dox to move away because gars yi jam nañ tear gas foofu si jamono jooju noonu while Halifa Sallah si boppam was on the scene pour waxtaan ak askan bi gis ngeen loolu ci jamono ji nii mu ngi wax ne na Halifa Sallah move away because gars yi dañoo sam tear gas si jamono jooju noonu kon this is loo xam ne xewoon na foofu ca Serekunda police station comme ni ma ko waxee Halifa Sallah was the one person that went there pour def coverage pour lifin loolu yeneen yàqu-yàqu tey yu xew foofu yëpp gis ngeen ko all I can say is the deputy when we engage ourselves constructively in trying to diffuse the tension, equally I share the similar concern with them out there. Two forces cannot find a solution. But rather, if there is an issue, engage yourself constructively. And the point is, I want to believe that's the way forward. You've shared with me what your concerns are. Allow us to look into those concerns. But what we are saying is, let's preserve the peace and tranquility of the country. Right? Let's preserve it. Take responsibility. That is why I have to commend you for the very peaceful process. Kila es ñu dégg muy wax ñoom ñoo ndaw yi ñooy waxtaan ak gaay Kila es mooy wax The chaos is by inconsequential personnel. Since we came here, Kila es mooy wax noonu everyone has been cool. The only reason why people have been dispersed is because of them. Bullets and because of this. That's why people were dispersed, but people were occasionally on one major organized statement. Now, last statement, sir. What I want you to understand, sir. As a dialogue, we have been dialoguing before even Barrow came into power, and we didn't expect this to be like this in the first place. One, this particular camp, anti-crime unit, it is more of a military torture camp than it is a police camp. I've been there for 2 days, almost 48 hours I've been there. I've seen people who have been there for 7 days who are being arrested and beaten. You have to understand how it is to be dialogue based on facts. So, more than 7 days people are arrested there. Beaten and traumatized. People wake up in the morning and are told to go to the fields to fan in the big field there. That has been happening, and there has been no dialogue. Whilst it's been happening in our own backyard, Amnesty International came to Gambia and they recognized that, they highlighted that. That's where the dialogue started between the authorities and security. Before we reach here, I want you to understand, we are not irresponsible youth. I have a family man, he has a family man, this guy is a hustler, this guy has a job. We are all here to show our solidarity. Because we don't like what is happening. We never prayed this. You talked about the impasse. I was at the impasse between Gambians for 2 weeks, almost weeks, non-stop. I seen what happened there, and we did not expect that to happen here again in this Gambia. This is not a conflict. The true conflict is the men in uniform who are abusing the Gambian brothers and sisters. And if the true conflict were not a bunch of youths who here together, I want us to understand that we are ready to dialogue. We have always been ready to dialogue. To the court level, to the official level, we've met the SIS, director, the biggest chiefs in the Gambia. We have met them as organizations, and they promised us this will not happen again. And we will stop the doing. And it is true, it's happening, and it's happening. kon de nañ dal li nga xam ne moom la gaay wax ñu def my engagement with you was very clear. mu ne waxtaanam ak ñoom lu set la. And I was able to assert to you my concerns towards your grievances. Basically, yes, it is good to go back into everything that we've been discussing. All the views as more or less repetitions. All sentiments echoed is well noted. And in my capacity, I was equally able to share with you my concerns and what I believe to be the way forward. So I want to commend your efforts.
because you were able to avail yourself to listen to what I was déglu li ma leen jot a wax ñu déglu ma ko maa ngi leen a gërëm bu baax di leen sant. and this is what is expected. te lii mooy li nga xam ne moo leen war constructive engagement mooy rek li nga xam ne mooy li ñu war ci beneen yoon maa ngi leen a gërëm di leen sant maa ngi leen a gërëm di leen sant nañ leen amal ci réew mi li nga xam ne moo fi war nañ leen am foofu noonu ñu def li nga xam ne moo war. kon yéen a gis li nga xam ne moo xew foofu leneen loo xam ne xew na nag mooy vandalising of anti crime unit seen boss muy Gorgi Mboob kiram ñu seet lu xew foofu noonu dimbale ki nga xam ne mooy Gorgi Mboob jabaram daf doon ñëw waaye dañ ko compagnon of Gorgi Mboob where the incident kër Gorgi Mboob ak nii so now I guess we can take a look inside and see what are some of the ñoom Yusufa Jatta Xadi Sow ñu ñoo wan li nga xam ne moo xewoon foofu kër Gorgi Mboob la gaay ne yéen a ko gis this is the nature of the right now you see, as you can see where the tires were burnt gis ngeen pono yiñ lakka foofu ci kër Gorgi Mboob gis ngeen ko Xadi Sow a nekkoon foofu gis ngeen kër gi ni mel gis ngeen liñ lakka foofu this is one single room here which has already been destroyed. As you can see everything. The mattress is on the floor lying down. The windows are broken. And we can see some blankets on the bed. And also inside. Ceiling bi gis ngeen ni mel dajji nañ ceiling bi corget bi everywhere nataal yi ci biir néeg bi sax mënuloo koo gis bu baax keroog ndeysaan biir néeg bi ni mel rek gis ngeen foofu ñoom Yusufa Jatta ak Xadi Sow ñoo fa nekkoon pour indi gis ngeen li nga xam ne moo nekk foofu kër Gorgi Mboob li fa jotoon a xew yàqu-yàqu bi nga xam ne xew na fa gannaaw bi nga xam ne ndaw yi now we heading inside the house. As you can see the saalam baa ngi noonu saal baa ngi noonu ñetti télé moo nekkoon ci kër gi benn bu mag a mag bi lañ fa bàyyi yenn ko sàcc yenn nataal yi ci biir kër gi ngir saxaar si mënuñ koo gis sax bu baax ngir foofu nu mel rek gis ngeen kër gi lépp lañ lakka amul dara lu fa génn ñaareel lii ñu sàcc lii ñu lakka biñ ñëwee di fay foofu gis ngeen kapet bi ni mu tooyee xepp macha allah gis ngeen kër Gorgi Mboob moom la gars yi vandalise nii ndaw yi gannaaw bi nga xamee ne dem nañ foofu noonu njabootam ak famille this is the main bedroom. This is Mr. Mboob's main bedroom. waaw moom Mr. Mboob bedroom baa ngi noonu gis ngeen lal bi ni mel noonu kon yàqu-yàqu bi xew na foofu te kër Gorgi Mboob keroog ci bés boobu noonu kon this is something that is very sad not only Gorgi Mboob but mbokki Gorgi Mboob yi seen boppa we are caught by surprise about this kon li way gis nañ li xew kër Gorgi Mboob ñu dégg dis last person rek li moo wax ne Gorgi Mboob ak papi doomam yaa bokk wax ci xew-xew bi xanaa métti rek man dama dem marché sax am ku ma romb ne ma gaay yi dañu dem lakk kër googu ma ne leen lakk ñu ne ma ne ko déedéet lakk bi amul de ñu ne ma kañ dëgg la waaye bu ma ñëw mënuloo am foo jaar mënuloo am foo def dara booy képp ku ñu xam ne tey famille góor la daal saaga nañ ne ndey lakk nañ këram gi góor yëgu ne am na ku dee Serekunda yëgu si dara ka dee moom asma la am sax ñu ñëw takk lakk kër gi teg fi ay pono lakk kër gi ni ba mu jeex tag waaye ñu ko lakk nag ëpp doole yëpp balaa ma kenn lañ nekk parce que waa balaa ma kenn ñoo fi ñëw Sénégal yaa fi fees tey balaa ma kenn dafa fees fii teb kenn amu ko taxaw baatu tey képp koo xam ne bëgg nga góor daal yàlla naa nga nëbbu de waaye soo peñee mun nañ laa rey man sax ma indi suma kula bi ñu wax naa booy def ma xamee mun nañ nekk jabar alaaj bu la xam ne ñu ko lu xam waaye dama leen bàyyi si biir rek ma tàllal si ma ñëw waaye li liggéey fii tey moom rafetut te lii beneen problème la fii rek parce que famille ak famille la parce que balaa ma kenn mun nañ ko yàq te ñu duñ si mun dara te góor moom rey ki defu ci dara li ñu def nii tey ñaaw na ñu ñëpp kenn xamul looy def kon loolu mooy li nga xam ne xew na kër Gorgi Mboob gars yi dem nañ këram taal fa gars yi taal nañ Bakoteh Police Station gars yi dem nañ Serekunda Market ñu yàqa foofu noonu this is not a joke comme ni ma ko waxee ci commencement bi and all Gambians have a stake in it ku si nekk dafa am loo xam ne moo si sa responsibility loo xam ne moom nga war a def ci yëf yi pour taxawal ko loo xam ne moom nga war a def pour toppatoo ko pour tax dëkk bi dem kanam lii du yëfi caaxaan niñ ko waxee Gambia sunu Gambia la open up war mat nap tool nga jàpp fii ma jàpp fele anti crime ci foofu noonu lan moo xewoon foofu noonu ca Serekunda Police Station wala ci Serekunda kon ci marché Serekunda
Serekunda loolu mooy loo xam ne lu am solo la loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ndaw yi génn ne ñu ñaaxtu ndaw yi génn ne ñu wax li nga xam ne ñoom moom lañ fiil ne moo nekkoon di go on foofu noonu ci Serekunda market ak li nga xam ne moo nekkoon di go on fële ne le gannaaw bi nga xamee ne PIU officers yi clash nañ ñoom ak ñi nga xam ne ñooy kon yéen a gis loolu noonu PIU officers yi what happened between ñoom ak anti-crime gis ngeen lii nii this happens at Serekunda market ñu ngi wax ne dañ soona gis nañ Halifa Sallah bi génne ak li xew foofu noonu marché Serekunda you can see how it is on that day ñëw foofu noonu kerak kon these are different things yoo xam ne xeppul na du loo xam ne dañ ko make up by any means ngeen dégg yuut ci liñ wax gis ngeen xeer yi gars yi di jam gis ngeen ni gars yi di dawee ci jamono ji nii this was a big thing this was a big concert ci jamono ji noonu ñi ñu ne seen mbokk lañ si day dégg ngeen taal yi ak yëf yi muy garaw officier yi ñu ngi tray waaye yëf yi daal mu ngi bëri yuut yaa ko foofu nekk ni marché Serekunda ku ko xam ne place nga xam ne saa yu fi nekkee fekk saa yu ñëwee fekk fi boy si bëri fekk fi nit ñu bëri ñu doog a génn marché bi always busy waaye fu mu nekk nii tey nag moom gis ngeen nu fi taajoo ñu ngi taal dégg ngeen noise bi ma yee tey nit ñaa ngi nii dugal di génn gis ngeen ñu ngi si kaw ñi si plan maquette bi si kaw la ñoom ñu ngi complain place bi nag ñu ko lakka def fa nga xam ne nag mooy ay pono ñu ko gis ni mu nekk loo xam ne lu gaaw la police nag ñu ngi daw di ko gis ni ci tamit ñu ngi dawal seen kon Hadi Sow mi nga xam ne moo nekkoon foofu duñ def dara lu ñu jokk ko pour wax ak moom mu wax ñu lu xewoon foofu ca Serekunda market rek su ko defee ñu tënk yëf yi ñu waxtaan ci politicien ci lan moo ci seen responsibility njiiti diine yi lan moo ci seen responsibility ak civil society organisation seen responsibility ñu waxtaanee loolu Lutakh Gambia Du Dem show ngeen doon déglu fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Diouf nekk leen ci gannaaw microphone bi share leen audio bi share leen vidéo si du leen wàññi waaye dinañu yokka dina gindi nit ñi fàttali nit ñi xàmmee ràññee su ko defee ñu kool Hadi Sow rek ñu waxtaan ak moom ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di leen gërëm leen santa ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet yéen a ngi déglu di seetaan Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents Radio Pa Ousman nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi rek su ko defee ñu jéem a jokku Hadi Sow rek salaamaaleykum Hadi nuyu naa la hello. Fenala monsieur Diouf na ngeen def. ñu ngi jégalu xam naa ne call bi xaw na moo lee tuuti yaa ngi woon foofu ca Serekunda market ak kër Gorgi Mboob keroog pour def coverage foofu gannaaw bi nga xamee ne yaa ngi doon def sa entertainment programme bi ñu pull la out of that ne la nga dem Serekunda market fi nga njëkkee bi nga demee Serekunda lan nga fa fekka. monsieur Diouf jërëjëf buñ accès Serekunda marché andoon ak nga ay satu jaalo caméra moo doon def caméra boog bi buñ Serekunda yëpp marché bi yëpp a tëj dara jotut fa woon a am jotoon nañoo interview fi ñi nga xam jotoon nañoo wax ci xew-xew bi ñu bëri di wax ne yëfi mobile buñ sàccal la ñeneen ñu ne yëfi TV buñ sàccal ok sa wax bi mu ngi xaw a break up Hadi Hadi sa wax bi mu ngi xaw a break up xanaa ñu teg rek ñu koolaat ñu ngi jégalu bu baax a baax ci loolu képp ku ñuy déglu si jamono ji nii rek fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet Hadi Sow moo nekkoon foofu ca Serekunda marché ak kër Gorgi Mboob su ko defee rek ñu jéem koo dugalaat ci line bi rek pour waxtaan ak moom li nga xam ne moo xewoon foofu ca Serekunda marché keroog gis ngeen ko dégg ngeen ko this is not something loo xam ne luñ make up la is something loo xam ne ndaw yi ñoom lañ doon ñaaxtu ndaw yi moom lañ doon jooytu foofu noonu dafa mel ni Hadi duggaat na rek hello Hadi hello Hadi hello yaa ma nga waaw line bi daf doon dog ngeen bi ngeen demee Serekunda marché naka nga continuer rek waaw buñ demee marché Serekunda fekk nañ foofu noonu boo xale
serious. Hello Khadi. Arab si war na ko torop la ko nasti. Khadi sa wax bi mu ngi doon xaw a break up tuuti xanaa nga delluwaat ci rek ñu jéggalu ci loolu sa wax bi mu ngi doon xaw a break up tuuti waaye nga delluwaat ci li nga doon wax rek. Waa li ma doon wax rek moo nekk youth si jotoon nañoo mer bu baax jotoon nañoo taal foofu noonu ay pano jotoon fa taal ay banta yaaxoon fa am jam nañ yenn bitik foofu noonu bay amoon na yenn palanteer yu fa toj ak yenn bunta paray nag ñu ngi doon try pour stop loolu ñu ngi doon sànni tear gas li nga xam ne mooy youth si fa nekkoon di demonstrate ñun de waroon a daw sax pour dawale suñu boppa because yëf yi dafa nekkoon lu tànga seetuñu woon dara foofu noonu ku ne ñoom daal dañ bëggoon rek ñu bàyyi leen gaay dem ba si Serekunda police bi ñu lakk ko but unfortunately foofu dañ ko secure woon bu baax ñu jotoon fa interview fiw nit yi nga xam ne ñoom waxoon nañ ci bés bi ñu bari ne affaire si daf leen yàqal seen liggéey ndax jotuñoo liggéey bés boobu noonu dañ tëj seen bitik yi over 100 bitik tëjoon nañ ko keroog si bés bi biir marché Serekunda am ñu bari ñaxtu government bi pour ñu male leen rek saafaral li nga xam ne moon jotoon a xew foofu noonu pour investigate matter bi ba seet si ki nga xam ne Mr Darboe lu waral li nga xam ne moo result si deyam bi buñ fa jógee nag jotoon nañoo dem kër ñoom Gorgi Mboob time bu ñu àggee kër ñoom Gorgi Mboob na fekk nañ foofu noonu yàqute bu bëri moo fa amoon yàqute bu bëri sax ndax bu ñu àggee foofu noonu jotoon nañoo fekk few family members am yéen ñeneen ñi fa fekk yëpp ay dëkkandooram yi fa nekkoon rek la ñoo fa nekkoon di dimbale di clear di clean foofu noonu ak yenn para fekk nañ fa ay para yu bëri fekk fa ay army officers yu jotoon a ñëw ñu fa jotoon a nekk jot nañu explain kuñ bàyyi woon si kër gi loolu bu mu doon xew dafa fekk waa kër gi kenn nekkuñ fa woon Gorgi Mboob borom kër bi nekku fa woon jabaram ak familleem kenn nekku fa woon kiñ dee bàyyi kër bi rek mooy seen mbindaan bi rek an jotoon a nekk si kër bi buñ ñëwee nag according to kooku yaayam mu ne buñ ñëwee fekkuñ ko fa jànxa bi dafa demoon noos after mu bàyyee yaayam kër bi waaye bu mu ñëwee si la yaayam dellu si kër gi yaay bi mu ne moom si diggante bi bu mu doon dem ñibbi bu mu génnee si la taseeg benn boy bi mu ngi rasta boy bi mu ne dafa jékki-jékki dégg boy bi mu ne kër gaa ngi nii fii mooy këri Gorgi Mboob mu ne loolu rek la jot a dégg loolu si la ñëpp si la gaay da ñëw laka foofu noonu yaaxa foofu noonu génnee korget yi jëlee nañ fa according to witness yi ñu ne ñetti flat screen ñoo nekkoon si kër gi waaye si saal bi rek la desoon benn flat screen moo fa des te boobu sax dafa yaaxu woon yeneen yi des yëpp dañ ko yóbbu woon dara desutoon si kër gi yëpp lay yaaxa laka foofu noonu xel panoy lañ fa jotal lakar rek saxaar bi egg si ko yaaxa foofu noonu yëpp ñu jotoon fa gaañ benn para waaw Khady jërëjëf dafa mel ni sa kàddu gi mu nga xam ne loolu doon xew ñetti officer crade bi ñëw dafa bëgg moom kon jërëjëf Khady dafa mel ni li xewoon foofu noonu mooy li ma doon wane si gannaaw rek wane naa videos yooyu noonu yëpp gannaaw bi nga xamee ne dem ngeen Serekunda marché ak li fa xew ak kàddu gi nga xam ne ndaw yi gaaral nañ ko foofu wala wax nañ leen ko jot naay wane tamit li xew kër Gorgi Mboob ak bi nga xamee ne Halifa Sallah wax na foofu noonu ci Serekunda kon ñu ngi lay bégee bu baax a baax a baax a baax léegi yéen bi ngeen a jógee foofu dafa am yéen ndaw yi fa nekkoon ndax fekkoon na ndaw yi ñu dispaas bi ngeen a jógee kër Gorgi Mboob fekkoon naa ndaw yi dispaas ndax ndaw yaa ngi fa woon ba tey dafa mel ni am Khady Sow nekkut di ñu dégg bu buñ doon jógee foofu go ahead buñ doon génn ma ne buñ fa doon jot a génn fekkuñ fa ndaw yi foofu noonu fekka already ñooñu génn nañ foofu noonu dellu nañ marché Serekunda mbokkaam yi rek lañ fa fekkoon jabaram unfortunately dañ ko kal si yoon bi dawale ko yóbbu ko feneen ak doomam bi demoon daara because dañ foogoon yaakaaroon nañ ne suñ naree dem si kër gi mun nañ leen a faat moo tax ñu dawale leen
buñ fa jógee ay mbokka ay dëkkandooram kese lañ fa fekkoon ak yeneen relatives am ñu woon seet ndax xew-xew bi because dégg nañ ko ak officer yi rek a fa jotoon a des officers yi rek a fa jotoon a des ok Khady jërëjëf Khady Sow apprécié nañ liggéey bu rafet bi nga def maa ngi doon wax ak sa naataango bi Sira Jaaju si gannaaw si ñoom it liggéey bi nga xam ne jot nañ koo def foofu kon ñu ngi leen ay gërëm bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne jot ngeen ko def incha allah thank you very much apprécié naa ko right jërëjëf kooku mooy Khady Sow moom mi nga xam ne moo nekkoon foofu ci Serekunda ak kër Gorgi Mboob pour defi coverage boobu ñu ngi jéggalu ci yenn ci li nga xam ne Khady jot na ko wax foofu loo xam ne mu ngi doon dog waaye yéen a dégg rek li nga xam ne mooy li nga xam ne xewoon na foofu ci kër Gorgi Mboob ak li nga xam ne moo xewoon ci Serekunda comme ni ma ko waxee yëfi du yëfi caaxaan this is something loo xam ne luñ war a bàyyi xel bu baax a baax la ndax ndaw yi dafa am loo xam ne moom lañ doon ñaaxtu naaw bu lii xewee comme ni ma ko waxee police yi génn nañ ñu génnee statement ñu nettalikat ñoom seen gis-gis ñoom liñ foog ne moo xew keroog ak lan moo tax mu xew ñoom génnee nañ loolu ndaw yi li ñoo ñaaxtu noonu ak li ñoo joytu ñoom ñooy ne police yi wala anti crime unit dañ nekk di tappaas ndaw yi anti crime unit ñoo nekk di tooñ booy yi according to them dañ rey Ousman Darboe mi te defut dara waaye dégg nga booy bi xaw a nettali foofu police yi nag ñoom lan lañ jot a wax gannaaw bi nga xamee ne lii xew na kon duñ def dara lu ñu dégg ki nga xam ne mooy ASP Lamine Ndiaye moom mi ma doon call si gannaaw jot na moo wax tuuti he has explained a little bit of the programme li nga xam ne moo problème bi raada moom li nga xam ne moom la gis ne loolu moo xew according to ñoom nag ñu ne Ousman Darboe mi police yi dañ ko demoon arresti gannaaw bi nga xamee ne am na ñuñ jàppee woon bagage yi sàcca ñooñu ñoo wax turam ne moom lañ jaay bagage yooyu ñu dem place am nag ci Serekunda marché fu mu am place foofu la gaa yi gisee loolu noonu bañ jot a jël télé yooyu noonu ñu jël ko arrest ko nag yóbbu ko téye ko waaye bàyyi nañ ko within 72 hours li nga xam ne moom la luwaay réew mi wax képp kuñ jàpp within 72 hours dañ ko war a bàyyi luwaay réew mi loolu la wax contrary to lu booy yi wax foofu ci li ma place yi gannaaw dégg ngeen booy yi ñu ne dañ ko jàpp 9 days ba lañ koo bàyyi according to li mu wax nag kuñ jàppa within 72 hours bàyyi nañ ko and then mu ngi doon dem di report yi foofu ci police station bi according to Lamine Ndiaye nag mu ne kii nii dafa amoon li ñoo wax asma moom Ousman Darboe feebar bi ñoo wax asma moom la amoon an feebar boobu moo ko daaneel so moom loolu la wax ñoom police yi loolu lañ wax kàddu googu lañ gaaral ne moo tax pour kii nii lifin mu ne following several acts of vandalism, attacks on the police and destruction of property by the protesters, the police of the Gambia is renewing its call for calm and restraint. Several vehicles of the police have been damaged, police officers injured, and an arson attack on the home of the commander of the anti-crime unit, in which incident his house was vandalized and properties looted. In view of the above, the Inspector General of Police is calling on the public to maintain peace and restraint from gathering around police stations, markets, area council premises, and security installations. Personnel of the security services will conduct vigorous patrols and checks in order to ensure safety and security of the public. The cooperation of the general public is highly solicited. Loolu mooy li nga xam ne ASP Lamine Ndiaye jotoon na ko release keroog ci bés bi muy second statement bi nga xam ne moom jot na koo génne foofu noonu ci bi nga xamee ne li xew na moom nag moo jotoon a génn rek as far as nguur gi is concerned liñ jotoon a dégga moom moo jotoon a génn pour mu wax moom Lamine Ndiaye moom mu amee kàddu police yi but at the end of the day ndiki démba ndax barki démba gis nañ ki nga xam ne mooy Mballo moom mi amee minister of interior ci kàddu police yi wala ci kàddu nguur gi jot na mu génn lan la Mballo wax ñu seetaan Mballo rek den su ko defee ñu continuer pour def ak yéen yéen a ngi déglu di seetaan Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV ñu seetaan ministre Mballo lim jot a wax rek ci jamono jooju noonu ñu continuer ak yéen programme bi pour taxañ ko kon ñu seetaan Mballo. And a loved one. Mr. Darboe, who's dead,
has led to allegations of police brutality, followed by angry demonstrations on Wednesday, was a non-asthma patient who was detained by the police anti-crime unit and subsequently granted bail. He died a week later at a facility and not under police custody. Kon dégg ngeen li nga xam ne moom la Mballo wax mu ne a week later la Mr. Darboe dee at a health facility not under police custody. Minister bi mu ne he died a week later not of anything but under police custody la deye deewut under police custody astafurlah ci lim wax moom minister bi mu ne Mr. Mballo deewut under police custody deewut ci loxo police yi mu ngi deye foofu ca health facility kon loolu dafa nekk loo xam ne moom la askan bi di wax ne moo jot a xew foofu noonu li tax of course Mr. Mballo génn pour wax statement moom mi nga xam ne moo yore kàddu gi statement am bi di full statement is hearing dinaa ko read léegi nii rek li nga xam ne loolu la wax ci full statement am bi moom Mr. Mballo if not all of it but majority of it dinaa ko just read mu ne the Ministry of the Interior deeply regrets the death of Mr. Ousman Darboe, a 33-year-old Serekunda market vendor, and expresses its heartfelt condolences to the bereaved family and loved ones. Mr. Darboe, whose death has led to allegations of police brutality followed by angry demonstrations on Wednesday, was a non-asthma patient who was detained by the police anti-crime unit and subsequently granted bail. He died a week later at a local health facility and not under police custody. Moyne ci lopitaan la deye way deye wu ci loxo police. However, my ministry takes allegations of torture and police brutality very seriously and have attentively listened to all your grievances, complaints and resentments against our law enforcement agents. Therefore, a committee of independent investigators from all the security sectors has been constituted to thoroughly investigate and determine whether Mr. Darboe was tortured as alleged. Should the investigation reveal that he died as a result of torture, those implicated will face the full force of the law. The ministry also seized this opportunity to extend the condolences of the entire security apparatus of the Gambia to the family of the late Ousman Darboe as they go through a very difficult period of mourning the death of such a loving, caring, and responsible husband, father, and parent. We are deeply saddened by Ousman Darboe's demise and pray that our independent investigations bring healing and closure to Ousman Darboe's death. Ousman's unfortunate and sad death led to violent protests in the Serekunda market, Bijilo, Battle Hiding Highway, and other areas within the Greater Banjul area, resulting in sporadic looting and violent attacks against innocent Gambians on Wednesday, July 24th. Protesters also attacked the offices of the anti-crime unit and subsequently burned down house of Commissioner Mboob, the head of the anti-crime unit. While we sympathize with the bereaved family and are deeply saddened by Ousman's death, we appeal for calm, patience, and understanding as the investigators meticulously probe the circumstances leading to his death. Unfortunately, as demonstrations against alleged police complicitly in Mr. Darboe's death were raging in the KMC area, another tense demonstration was taking place against allegations of financial corruption and incompetence directed at the Brikama Area Council. In both places, the security forces had to intervene to keep the peace and restore calm. It is against this unpleasant picture fastening its ugly head in our young democracy that we sincerely appeal against all acts of vandalism and looting, as they are unlawful, violent, inhumane, and potentially dangerous. If police stations and private properties are vandalized and looted,
it is the Gambian people that bear the burden, the brunt, and everyone will be a loser. The ministry further reminds the public that the Gambia is governed by a constitution and that the government of the Gambia seeks to promote a culture of rule of law, laid down procedures for all activities that are to be undertaken by either individuals or groups of people in a public space, including protests, must follow due process, key to which is requesting for and obtaining a permit via the competent authorities, the Office of the Inspector General of Police. The thinking behind this is to ensure that protesters have security, that the protest is orderly, while at the same time protecting other Gambians and their properties in case things get out of hand. The public is advised to desist from taking the law into their own hands. Mob justice and or self-initiated justice have no place in our national law. Equally, it is imperative for the Gambian population to know that we, government and citizens alike, must work hand in hand to nurture our newfound democracy. Democracy does not mean doing or saying anything you like. All and sundry must observe the rule of law to safeguard the peace and democracy every Gambian and non-Gambian are enjoying. In light of the above, the public is advised to desist from such violent and unlawful activities that can undermine the peace, security, and stability of our dear nation that is really from 22 years of violence and dictatorship. We thank you all for your understanding and cooperation. God bless the Gambia and her people. Signed by the Honorable Minister Ibrahima Mballo, Gambian Minister of Interior, the Gambia. Kon li moy li nga xamne minister bi wax nako. Now, foog naa ci njëlbeen ge waxoon naa lii liñ mujjee njëkkee woon ko rek moo gën. Gambia government, this is something that they could have done. Di ooj askan bi ne dañ war a am permit balaa ñoo commencé foog naa ne booyi loolu lañ dooree waa Brikama njëkk ne ñoo wax loolu ne siig nañ permit lijjanti nañ permit tontu wuñ leen faale wuñ leen nguur gi bàyyi leen di nax nit ñi xaar ba things si dem out of hand ngeen jéem a wax yéen ay ndax IGP moo deful liggéeyam because gars yi ak yu nañ ne they have sought a permit a couple of times faale wuñ leen. Every other person dégg ngeen kila is wax ko bi ñoo def dafa day lijjanti nañ permits faale wuñ leen ba last minute. So li ngeen a advise young people bi li ngeen a advise citizens yi su ngeen déglu woon guy from the beginning, this will not happen. Calling for the people to apply for a permit and follow the rule of law, obviously loolu la loi bi wax. Why should you people refuse them permits? No. Should your men be brutalizing people? No. Protect them. Wax naa ko ci commencement bi yéen loolu mooy seen responsibility as security and as a government entity. Su ngeen munta def rek ngeen joxe lengay, simple as that. This is not a joke. Lii du yëfi caaxaan. Dëkk bi ñun ñëpp a ko moom. Kuñ fa teg civil servants, it's about time ngeen understand loolu. This is not only in the security sector. Every sector of the Gambian civil service, for them people will be doing their jobs and acting like they are doing you a favor when they are not certainly not doing you a favor. Lii lu leen war la kon ñu ngi ñaax police yi ñu ngi ñaax security bi ñu ngi ñaax bépp civil servant pour ku nekk di liggéey nga jël sa liggéey bi seriously and you take care of it for heaven's sake. This is what is expected of our security forces te ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàpp ci loolu. You wouldn't be doing people any favor by doing that. Number 2, engage in dialogue. Waxtaan leen ak askan bi. Ma fàttali leen seen primary responsibility mooy ngeen aar askan bi aar seeni bagaas. Loolu da ngeen ko war a def ba mut sekk ngeen aar askan bi aar seeni bagaas. This is what is expected of the security of the Gambia. Kon da ngeen ci war a dox bem jeex. Nguur gi bàyyi leen caaxaan. Politicians yi, I must say, Gambian people, ibbi leen seen bot. Nañ leen ibbi suñ bot. Ñu jël politicians yi nga xam ne yëg nañ suñuy peen fuñ dee ñu dee fa. Wax naa ko démb ci meññanta. So far, gis nañ UDP release statement. Time does not permit us. UDP release nañ statement di wax ne
ñu ngi ñaax askan bi pour ñu ngi condemn action bi nii li nga xam ne moo xew foofu ca Brikama ak different places. According to their release, the leadership of the United Democratic Party has learned with great distress and indignation the death of Ousman Darboe, a Serekunda market vendor, following his detention and eventual release from police custody. The UDP extends its sincere condolences to the family, friends, and colleagues of the late Mr. Darboe. The UDP urgently calls on the Ministry of Interior to ensure that a speedy investigation into events surrounding the death of Mr. Darboe is conducted. Findings of this investigation should be made public. Should, as the Serekunda youth claim, the cause of death be related to his arrest, the UDP expect those found wanting to be brought to justice. Unfortunately, Mr. Darboe's death led to violent protests, looting, and arson attack on office of the anti-crime unit and the home of its unit head, Mr. Mboob. The UDP condemns such violent acts. The party also commiserates with Mr. Mboob and all other victims of such violence. As a law-abiding party founded on the principles of the promotion of peace, the UDP recognizes the basic constitutional rights of Gambians to freedom of assembly and freedom of expression. However, the UDP encourages Gambians, particularly youth who wish to assemble and to protest, to respect the constitution, the laws of the Gambia, and demonstrate respect for the authorities. The UDP condemns the excessive use of force and calls on the Inspector General of Police, the Ministry of Interior, and the National Security Council to ensure that the Police Intervention Unit and crowd control teams undergo the necessary skills training to control public gatherings and to ensure order with minimum violence. A separate issue, the UDP also condemns the violence with which the police dealt with peaceful protesters on the occupied Brikama Area Council, which also unfortunately led to violent scenes in Brikama on Wednesday, July 24th. The UDP acknowledges the Inspector General of Police has the direction to issue permits. However, UDP encourages the IGP to work towards concrete efforts to widen the space for assembly and for expression as spelled out in the 1997 Constitution of the Republic of the Gambia. Further, the IGP, where he cannot issue permits, should specify to the requesters why at the specific period and location Gambians who wish to express themselves cannot be allowed to do so. The UDP understands that such anger as demonstrated by the Gambian youth this week is not and cannot only be interpreted to be related to the death of Ousman Darboe and Occupy Brikama. Rather, it is our view that these actions are linked to the general frustrations of the youth on a host of issues, including but not limited to police violence. Gambian youths are delusioned that after having endured and dislodged a 22-year-old dictatorship, very little has changed in terms of democratic norms. Corruption and chronism continue to affect service delivery across the board. Unemployment is still high, while the environment adversely affects job creation initiatives. The UDP calls on the government of the Gambia to not only create the enabling environment for Gambians to publicly speak out on issues of concern to them, but to also act on improving on the situations that led to those concerns. The UDP seizes this opportunity to call on the party's youth, in particular party sympathizers and the Gambian people, to desist from any form of violence as a form of expression. The Secretary General and Executive Committee of the UDP thank all Gambians and relatives and reiterate our call for calm, restraint, and non-violence. Almami Funding Tal, the spokesperson of the UDP. Now, ci gannaaw gis nañ Halifa Sallah génna, gis nañ Mr. Mbalo génna on behalf of the government. Other parties, we haven't heard or seen what they came up with. Now, politicians, they have a big role to play in this. UDP personally, comme ni ma ko waxee, we will not try to be politically correct here. Ñu bari jiñ nañ leen li xew Brikama ne they are the ones behind it. Obviously, guy condemn nañ ci lolu as a party. Why we've seen a lot of UDP supporters, big supporters, and people who hold positions of responsibilities, whether both home and abroad, ñu binda and solidarity with the people of Brikama. We have seen them
have sessions seen online platforms in which they advocated for this that was happening in Brikama or was to happen in Brikama. Therefore, it's going to be very hard for UDP to be dissociated from this. It's just a fact. As a party, officially, dissociate Bopa from it. But they are sharing similar concerns. So, ngeen sété ñu néna Inspector General of Police gëna ibbi jox opportunity pour ndaw yi ñu mëna ñaxtu. Not ndaw yi, but citizens pour ñu mëna ñaxtu. Sen peace bi is very well written. Why should it be limited to this? Comme nima ko waxé, all politicians nima ko waxé demba ci meññanta should be able to go out and talk to the Gambian people and engage with the Gambian people. Gis ngeen images yi ma leen won ci gannaaw, in which Lawyer Darboe Halifa Sallah is in the middle of the crowd. This is what we expect. Hana otherwise. Why we expect the Gambian people, leaders to come out and be there with the people. Just like this. Come nimalen ko playale yen ñi setan on YouTube. You have seen this video. Wan na len this video ci gannaaw. You've seen this video. Gis ngeen video bi ni. Gis ngeen crowd bi. You see Halifa Sallah in the middle of these people. Right there, you've seen how many people were here. Come rain, come shine. Through thick and thin, our politicians should have been able to come out. This is from voting people based on party lines, tribal lines, or whatsoever. Yes, do mane party lines because yes, we need the political parties. But just because ki suma mbokala, wala just because ki ñoo bokk xeet, wala just because ki fosangi liking bi la ko amal wala lele, did it. It should be people that will represent your interest in terms of need. Yes, Halifa Salah's going out here, there is no doubt that it contributed a lot. He has diffused the situation. Tax na ñu bàyyi ndaw yu bari, tax na police yi bàyyi tear gas biñ doon def. Waxtaan nak ndaw yi, waxtaan nak police yi, gis ngeen dégg ngeen gis comme waxtaan ak ndaw yi, waxtaan ak police yi. Where are the government minister, where are the government people ñi nga xam ne ñoo doon war a génn ci kilifa yi? Of course yónni nañ the security head, deputy kini CDS, pour mu génn dem wax ak askan bi, dem waxtaan ak ndaw yi foofu noonu. Minister bi has a hand. President yi réew mi ba tey jii génnut pour waxtaan ak askan bi ci lii. And yes, this is cause for concern. The president should have delivered a statement the same day. Demba ndax barki demba lu xew depuis Wednesday, demba ndax barki demba la interior minister door a génn pour wax ak askan bi. This happened depuis Wednesday. On the other hand, the president is hard and seen planning different things that has to do with political rallies, that has to do with consolidating himself and the like. This is something loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel Gambia. UDP ak yeneen political parties yëpp seen leaders should have been able to come out comme lu Halifa Sallah def. They should have been able to come out comme lu Halifa Sallah def. Secondly, UDP's leader ANM Ousman Darboe was the vice president of the country at some point. He is currently calling for, or they are currently calling for, opening the political space. Si yo fi ñaxtu and the like. Xanaa du Lawyer Darboe moo fi toogoon ak occupa naka teachers yi. Why mané dañ leen fàttali wante demba why when Barrow was attending the UN conference jamono joju Lawyer Darboe last year, was it in July or August, shortly bala school di ibbi, moo toog teachers yi mu jox leen ultimatum ne nañ delluwaat seen classe yi, nañ leen bàyyi ñaxtu. They have a body that is responsible for their thing. That time he was the vice president. He gave the teachers ultimatum ne su gaay delluwut ci classe bi suñ stopput lu ñoo ñaxtu dinañ leen oyal dinañ rip all teachers yi ñu recruit leen back, delloo si leen back ci système bi, ñoom teachers yu ees yi ñu ñàkk seen liggéey yi. This is what Lawyer Darboe said. It's on record. Time made ñu pour ñu play ko. He was vice president at the time. He was the number 2 man in the country. Lu bari xew na ci dëkk bi during that time when he was number 2 man. Li moo wax ne ñàkk liggéey bi, li moo wax ne Gambians, this is not what they expected in 22 years. Lawyer Darboe has served for almost 2 years in the government, in the cabinet, and he had the opportunity to effect a lot of changes. Those changes did not happen at the time. Biñ ko génnee léegi is not more than 3-4 months. Ma ne kan la ñoo nax waaye the reality is kan la ñoo nax. This is just the fact. Kan la ñoo nax, who are they deceiving? 3-4 months biñ ko génnee ak léegi ëpput ko. In March lañ ko génnee, April, May, June,
July 3-4 months la xew biñ leen génnee léegi moom ak Amadou Sané ak Lamine Dambo Diba. But they were in the government for more than 2 solid years. They had the opportunity to effect change. A lot of these things, they put a stop to it. A lot of these things, you don't want to demonstrate, no. Well, you don't have, they had a hand in it. They should have done something about it. A very employment opportunity, be more work, Liam B. Yep, send document, Bini. These are things they could have been able to address them. But now they are out of government. They want to pinpoint some of these things. They were inside the government and had the opportunity to effect change, and they didn't. Writing a statement alone is not enough. They should have come out in the street like they did April 14 and 16. When it got to that level, that is what they need to do. If it affects the Gambian people, if it affects other people, it doesn't have to be related or connected to us. For us to come out, for us to do certain things. Jamono ji nak Gambian people, we should open our eyes, we should open our minds and hearts and put things in place. So Khalifa Sallah defuton lim def ni, we will include him in the same list. Whether OJ Jallow la, whether Bibi Darboe la, whether Papa Njie la of the PPP. Whether Mai Fatty ak ñoñam ñi nekk ci GMC la, whether Henry Gomez ak ñoñam ñi la, whether Hamad Bala ak ñoñam, whether Musa Bachili ak wa GAP. Any party leader, ñoom ñëpp they have a responsibility. Fu ngeen soxlaa gaay, fu ngeen soxlaa ndimbal lañ war a génn pour def ak yéen. Toog jël pen binda wala toog nekk ci internet bi wax is easy. We need to be able to go out in the field and participate and take part in some of these things, in diffusing the situations. We don't expect the president pour mu go out foofu waaye waroon na moo génn mu condemn lépp lu ñu war a condemn mu assure Gambian people be of calm. Le deputy CDS def dafa xaw a late. The interior minister def dafa xaw a late. This is what the young people expected rather than ngeen ignorant. Ñu yàgg ko wax ngeen ignorant bem dem out of hand ba young people be get violent to a great extent. Ngeen door a génn statement bi ngeen read. Tu fekkee ne loolu mooy li am kon young people bi ñu bari li ñoo wax xamuñ ko sax because ñu ngi wax ne kooku defu dara lii ak lii ngeen ne Ousmane dafa am ñu ko jaay bagage yi sàcca mu jënd bagage yooyu ñu arrest ñooñu ne moom nañ ko jaay ñu jël ñooñu bàyyi leen naka ñu jël ñooñu ñu jël ko arrest ko jàpp ko within 72 hours ñu bàyyi ko li lu waa wax muy dem di report yi mu am asthma attack. Liñ war a guess to the cause of death comme ni ngeen ko waxee fair enough set up ngeen a panel of investigation fair enough lopitaan bi si boppam su fekkee ne fa la dem man am na ñu ma xam ñoo xam ne asma si lañ réeree ci Gambia ci sàggante healthcare workers yi nebulizer machines yu correct amuñ ko wala yu bari nit ñi dañoo ñëw foofu di rang pour ñu nebulize leen ku si am asthma attack and asthma is very easily treatable luñ war a yomba faj la but Gambians si nañ leen ibbi suñ bët. Let us work towards making things work for our country. Ñoko bokk. This is my suggestion to the politicians. Génn leen ngeen fekki askan bi ci liñ moom. Bépp politician bu toog ci comfort zone am di leen wax rey ak ay waxi kese saa su nekk ñu rey leen ak ay waxi kese wala duñ leen wax dara at all. Teg leen gaay ni yekk bu naxari ngeen votal people that will go out and represent you, people that will go out and come out with you, join leen fi ngeen describe seen pain fu ngeen amee pain ñu fekk ci leen ci pain googu noonu ci métit googu noonu. This is my recommendation to the Gambian people regardless of who it is nag. We will not try to be politically correct here but say it as it is. Suñ njiiti diine yi ñu ñoo fail lu bari rawatina ñu ni uyo jullit ñu bari si ñoom jamono ji have gone back to the sycophancy what they were doing with Jawara, what they did with Yaya Jammeh ñu ngi ko def ak Adama Barrow. Génn leen ngeen wax nguur gi dëgga, génn leen ngeen xutba, bàyyi leen wala ngeen wàññi li ngeen ñoo wax. The stories of the prophets are important. The stories of the disciples of the prophet are important. The stories of the sahabas of the prophets are important. Ngeen fàttale ñu li ngeen ñu doon waar ci yonent yi ak sahaba yonent yi ak ñi nga xam ne ñoo tombee yonent. Loolu lu am solo la waaye ma ne lu bari mu ngi xew si suñ dëkk de. Ngeen toog wax ñu si Seydina Aliou ak Jaasem jim tiye wax leen ñu ci Seydina Aliou jamono ji ak li nga xam ne ñu ngi koo def ci réew mi.
wax leen ñu ci Seydina Aliou jamono ji ak li nga xam ne ñu ngi koo def ci réew mi njiiti diine yi yéen la ñuy waxal njiiti diine Gambia yéen la ñuy waxal ma fàttali leen ne leen wax ñu ci Seydina Aliou wax ñu ci saxaaba yonent bi Seydina Aboubacar wax ñu ci Seydina Ousmane ak saxaaba yi nga xam ne ñoo fa nekkoon yépp wala yonent bi ci boppam jaar-jaaram ak ñim àndal lu am solo la waaye wax leen ci li nga xam ne moo nekk di xew tey génn leen ci seen comfort zone ngeen wax nguur gi dëgga génn leen ci seen comfort zone yéen a jey Saa Dawda Jawara ñu ci bari yéen a jey président Yaya Jammeh in fact defend yenn yi nga xam ne def na ko tey yéen a ngi gis lii génn di xew ci TRRC bi ak ñeneen ñuy génn ñu mel ni Tuufa Jallow ak ñeneen ñi ko accuse am dëggalaam du dëgg dina leer xanaa fuñ demee bay génnee ay yax nag ñu gëm ne léegi lu am la fuñ demee bay génnee ay yaxi nit ñu gëm ne lu am la kon kilifa diine yi ñu ngi leen a ñaax get out of your comfort zones lii raam ci ñag bi la jëm dëkk bi fi mu toll nii dafa metti bàyyi leen jay gi ngeen a jay président bi ngeen génn wax ko dëgga su defee luy dëgga ngeen jàppale ko ci ñaanal ko yàlla gàgganti ko jàppale ko su defee naka su dul noonu moo nguur gi ngeen teg ko ci kaw yoon fàttali ko li ko diine santa seen xutbaakaay yi seen kaw minbar yi waxtaane leen fa ci cooj yi waxtaane leen fa wàññi leen politique bi kilifa diine yi ngeen gàgganti réew mi jaaral réew mi demal yóbbu réew mi kanam def li yóbbu réew mi kanam da ngeen am responsibility boobu wax ji nag ñu ngi cee jéggalu ŋàñña leen taxut ñoo jóg waaye ku ndóbeen rey sa maam ku bukki rey sa maam soo gisee lu ñuul daw yéen kilifa diine yi ñu ngi leen a ñaax ngeen delluwaat ci lii yéen kilifa diine yi ñu ngi leen a ñaax ngeen delluwaat ci yii yéen ak politiciens ci da ngeen am liggéey bu mag bu ngeen war a def da ngeen am mbooloo nit ñi di leen déglu politiciens ci dañoo génn di wax suñu waxee ñu bari si ñoom nit yi ne leen luñ leen a laaj rek mooy ne how high ngeen bugg a ñu jump duñ leen mos a laaj Gambia dañ decide for change yéen politiciens yi yéen kilifa diine yi di same thing da ngeen am congregation am mbooloo moo xam ne lu ngeen leen wax loolu lañ gom kon wax leen mbooloo mi dëgga wax leen njiit yi dëgga njiit yi dañoo ñëw di julli si seen place yi julleekaay yi dañoo ñëw di leen déglu dañ leen a oo pour ngeen edda leen ñuy waxtaan ak yéen kon wax leen gaa yi dëgga ci li nga xam ne moom la leen diine wax the same thing civil society leaders yi ñi amee mbootaay yi ci réew mi kilifa aada ak cosaan yi kilifa gox yi yaay compine yi nañ leen wàññi politique bi nañ leen wàññi politique bi suñ réew nag mu ngi toll foo xam ne rawatina because of politics ku ko sànni mbattu mu toj lii raam ci ñag bi la jom réew maa ngi bugg a suux jóg leen ngeen waxtaan ak askan bi man Pa Ousman Diouf seen doom ci Lutakh Gambia Du Dem show Gambian Talents TV maa leen a fàttali di fàttali suma boppa di fàttali suñuy kilifa yi ci biir kër yi ku si nekk nga yar say doom sumay waajur yar ma yar sumay doom say waajur yar la nga yar say doom ku ci nekk da nga am cër ku ne ci ñun ci kër la jógee nañ leen waxtaan ak askan wi ci kër nañ leen waxtaan ak askan wi ci kër gi li xew Brikama du lu ñoo ndamoo li xew Serekunda keroog ci àllarba bi du lu ñoo ndamoo ñun ñëpp gis nañ ko ñun ñëpp dégg nañ ko ñun ñëpp xam nañ ku si nekk nag da nga ci am cër ku si nekk si ñun yaa ngi féer sa responsibility kuy odoo làmmeñ soo nekkee noppee rafle fii lañ mu ne fàttali askan wi wan leen lii xew yónni nañ tiim ba am loraange goo xam ne jot nañ ko cee am gis ngeen ko ñi ñu demal Brikama li leen dal gis ngeen ñi ñu demal Serekunda ak yeneen place yi li fa xew we showed you these live images as they were happening kon ñun ñu ngi bay suñu waar ku nekk foo mu ne na nga jàpp foofu buñ am ci wax rek nañ mobilize nañ njëkkee ci lii xewee kilifa diine yi mënoon nañoo génn dem ci scene bi pour jéem a diffuse tension bi ñu ngi yàqal nit yi seeni bagage ñu ngi lor nit ñi seeni life ñu ngi yàqal nit yi seeni liggéey
ndax over 200 bitik kerak Serekunda marché and the next day ibbi wuñ ba tey ji am na ñuy ragal a dem ñun suñ boppa suñ office kerak ñetta wala ñeneen ci suñuy staff si office bi lañ fanaan because by the time guy pare pour broadcast all of these things yi ngeen gis fekk guddina and it was risky there was no vehicle outside bu leen a mun a yóbbu pour ñu ñibbi te amuñ seen moto boppa so they slept at the office muy risque bu mag nag muy jihaad bu mag muy sacrifice bu mag ku si nekk loolu nga war a def kilifa diine génn leen su yee xewee bu leen toog ci seen kër yi pour génn dem leen ngeen dugg ci siin bi ngeen wax ak ndaw yi wala ñi koy def ñu bàyyi génn leen ngeen dem ci seen minbar yi waxtaan ak askan bi ñu bàyyi def leen ay audio pour waxte ñu bàyyi def leen ay vidéo pour waxte ñu bàyyi waaye ñu bari si yéen su leen media bi contacté sax pour wax ak yéen ci daw ngeen ne mujjee ci ñàkk a wax ak ñoom ngeen ne mujjee ànd like di jàppane media bi ñoo ñëw pour yàq dëkk bi te fekk demee wut noonu da ngeen am cër bu leen bitree seen cause the same thing security bi ñu wax ak yéen ay Gambian ngeen comme ñun ñoo bokk jógee benn kër am na ay mbokk yu bari ñoo xam ne ay soldaar lañ ñoo xam ne ay police lañ ñoo xam ne ay immigration officer lañ ci suñ kër yi ngeen jógee ñun ak yéen a bokk ndey ak baay buñ nangu benn politicien use leen bu leen nangu benn politicien use leen pour selfish interest am pour interest yi boppam wala interest yi pateem wala nguuram ndax politicians come and go and the country stays man maa kew ñoo fee des ana politicians yi fi nekkoon yëpp ñoom ñëpp dem nañ man maa kew ñoo fi des ba tey nekk brothers and sisters nekk ay neighbors ñuy ànd di lekk di demalante soo ngeen amee naxar ñu teew ci suñ amee bànneex ngeen teew ci ñuy demalante suñ njaboot gi di ànd di dem school ñuy bokkal di dem liggéey di bokkal di dugga yenn moto yi di defandoor lu bari kon buñ nangu benn politicien use ñu su ngeen jàngut ci TRRC du ngeen jàngaat toog ngeen gis junior officers yi nekk foofu noonu muy si TRRC bi ñuy wax ñi nga xam ne ñoo doon reyal Yaya Jammeh ci jamono ji ñoom ñoo nekk di face TRRC bi de jàngee leen si nag gis ngeen Lamin Tarawale miñ jàppa su dee dañ ko santoon wala santuñ ko jàppa nañ ko commission of inquiry biñ def nii ñu ngee jàppa waa Faraba Vantang ñi reyoon xale yi gis ngeen ñu jàppaleen am leen fullaak fayda ngeen xam li seen responsibility seen rôle mooy ngeen aar askan bi nu ngeen leen gën a mun a aaree in the most peaceful way ci jàmm ak salaam moo leen war a not ngeen a rey askan bi not ngeen a rey seen mbokk ak seen xarit yeeg seen am di jàmm yeeg dëkkandoor yi jàngee leen ci yéen officers yi this is your responsibility jàngee leen ci police yéen officers yi this is not something loo xam ne yu fi caaxaan la ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàngee ci it is very important pour ngeen understand lii it's very important pour ngeen understand lii du yo fi caaxaan seen responsibility mooy ngeen jàppale askan bi seen responsibility mooy ngeen toppatoo askan bi waaw kon ñu ngi leen a ñaax askan bi ngeen jàppale leen bu baax a baax nu ngeen ko mun a defee rek dina dem kanam it is very important Gambia suñ Gambia la open up war mat nap tool it's very important that you pay attention to this it's very important nekku leen di defal kenn any favor yéen security officers yi seen primary responsibility ma fàttale leen mooy ngeen aar askan bi aar seeni bagage ak lépp loo xam ne ñoo ko moom loolu mooy li leen war the same thing youth si da ngeen am responsibility and the responsibility mooy pour ngeen toppatoo seen boppa toppatoo seen njaboot seet seen future lan moo leen a yóbbu kanam ëllëg réew mi su ngeen ko yàqee seen boppa ngeen ko yàqal man ngeen ko yàqal sumay njaboot ngeen ko yàqal suñ future lañ ko yàqal démba wax naa ko every Gambian this minute li nga owe si xaalis li nga amee ci bor mut na 20,000 dalasi ak lu tegal Gambian bu nekk li tegu sa kaw bopp bi ci bor miñ ameel àdduna si mbootaay yi àdduna si ak yeneen réew yi ci àdduna bi mut na 20,000 dalasi ak lu tegal feeguñ loolu léegi loolu yëpp ci luñ ko fere mooy développement yi nga xam ne moom lañ wax ne moo ñëw ci réew mi bor yi nga xam ne dañ ñu ko lebal pour nguur gi def ay développement police moto yi ngeen a yàqa noonu kër Gorgi Mboob gi ngeen a yàqa ak yeneen yi ngeen a def noonu yooyu yëpp su ngeen ko seetee ba seetaat ko
yéen a koy fay maa koy fay suñuy waajur a koy fay kon is very important ngeen bàyyi xel loolu is very important ñu understand loolu looting ak yàqa ak tasaare ak sàcca duñu yóbbu kanam buñ nangu benn politicians use ñu buñ nangu kenn use ñu let us be wise am nañ right pour ñaaxtu am nañ right pour xeex for our rights waaye suñ koy def nañ ko teg ci yoon youth su bari nag ñu gis ñuy wax foofu ñu ci bari dañ mer maybe they were involved in stealing so dañ am crime ak problème ak anti crime obviously ñu bari ci ñoom dañ am problème ak anti crime unit should anti crime be a bad thing déedéet each country boo dem dañ am special unit police yi dañ am special unit boo xam ne ñoo responsible for special interventions anti terrorism unit anti crime unit ñoo xam ne ñooy toppatoo yenn yi duñ xaar sax ba problème am balaa problème di am ñu ngi fa jàkkaarloog askan bi it is important pour ñu bàyyi xel loolu anti crime is not a bad thing to have in a country pour diffuse situations waaye ndax li ñoo defee seen liggéey ci Gambia based on li ngeen ñaaxtu ak evidences yi ñu am yes war nañoo soppi doxin bu baax waaye anti crime is not a bad thing to have in a country kon ñu ngee ñaax pour ngeen understand loolu ngeen jàppale wante gaay yi ñàkkaloo lekk nag ñàkka employment does not give you the license though pour nga dem sàcca bagage si jàmbur because kookit lum liggéey la lum ñaxa be sonna la te ñu si bari ñuy dem di sàcca nag dañoo yóbbuwale ay ngànnaay ñu ngee rey ay nit in the process of protecting themselves ñu ngee rey ay nit ñu ngee toroxal ay nit ñu ngee ñaax cause problems yu bari it does not give you license pour nga daanu si kaw nit pour nga gaañ nit pour nga yàq kër nit pour nga luut këri nit or whatsoever. Let us be civilized people. Yes, nguur gi war nañoo provide employment ci seeni responsibilities ñoom fenn fuñ félee is not to be able to provide employment which is something that UDP highlighted ci seen piece bi ndaw yi amuñ liggéey bokk na si lu tax ñuy def lu bari but it doesn't justify nga dem jël alali jàmbur de nguur gi war nañoo teg ay loi nguur gi war nañoo teg ay sarta nguur gi war nañoo teg ay ponka wala yeneen yoo xam ne ndawi réew mi dinañ ko mun a jëfandikoo yeneen yoo xam ne ndawi réew mi dinañ fa mun a àgga dinañ ko mun a def ba tax ñu am liggéey nguur gi defuñ loolu nag ñu ngee fees nañ leen mobiliser suñ boppa ñu seet luñ mun a def ci jàmm ak salaam yes am na place yu bari yoo xam ne ñu ngee ut liggéey ñun ndaw yi ñu si bari si ñun dañoo tànnantu parce que yow jànguloo métier yow jànguloo amuloo xam-xam ci lu bari amuloo métier amuloo anything else but at the end of the day ngeen ne da nga bugg a nekk ministre wala da nga bugg a liggéey office soo demee si office doo faa liggéey wax dëgg neex yàlla Amérique gi nekk nii sax nag képp ku fi jàngut labor work ngay dem defi citizen yi dëkk bi ñu ngi fi di def construction citizen yi dëkk bi ñu ngi fi di def liggéey ci grocery stores yi citizen yi dëkk bi ñu ngi fi di def security ñu ngi fi di def yoo xam ne ñoom óor na leen ne amuñ skills wala opportunities pour def yenn yi they go back to do labor job to do unskilled job wala ñu jàng métier ñun ndaw yi nañ leen jéem a jàng métier let us be realistic to each other nañ leen jéem a jàng métier the average Gambian youth does not want to learn métier we don't business si boppam dañoo just get up ne business bi laa bugg a def te fekk jànguñ ko loo doonu taalibeem doo musa doon sëriñam is the bottom line ñun ndaw li tamit ñu bari si ñun we are not ready to do certain type of jobs and if you don't have any skills what do you expect work in an office nguur gi mënuñ laa jox liggéey ci office bi leneen lu nguur gi mun a def mooy ñi ibbi private sector bi provide leen with incentives ay jumtuwaay ak ay matuwaay yoo xam ne dina tax private sector bi mun a employ ndaw yi dina use our institution as an example Gambian Talents we have over 25 young people ñii ñëw foofu on a daily basis ñu leen a jàngal some of them are paid staff ñu leen a fay ñooñu ñu génnee si street bi la pour complement the government's effort ñenn ñi si ñoom came as interns amuñ any skill whatsoever ñi ñëw di jàng foofu ñu bari di def videography di def journalism di def graphic design di def public speaking di def yeneen courses yi ñoo jàngale foofu noonu we are teaching them these skills for free of charge these are young people who graduated from high school wala who are school dropouts ñoo xam ne yaakaaruñ dara nguur gi waroon na mun a jàppale waaye ñun ba tey ji even ndimbal yi ñooy soxla ci nguur gi bunta buñ nok de frustrate our efforts
nguur gi should be able to empower institutions like ours ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngee def loolu pour complement seen efforts but déedéet they frustrate your efforts. Tax bi ñoo tax companies yi private sector bi non-profit organizations yi nguur gi war nañoo góorgóorlu foofu wàññi this tax that they charge to these people or these institutions. Naamo yi mun nañoo jox gaay tax breaks ak tax cuts to the private sector. loolu dina tax private sector bi gën a mun a employ more people. Bu yàggul lañ fi gis Banjul Brewery nguur gi teg leen 150% tax boo xam ne munuñ koo fay ba tax ñuy lay off seen over 100 employees. ñu ne dañoo ñëw tëj ci plant bi Banjul Breweries ndekoon lu mut 200 nit ak ndaw ak dara ñooy ñàkk a liggéey. That is temptation though pour gaay dem sàcca because ku nekk lu nekk sa diggante ak lii bi survival danga ko faa teg ne ñukk nga jéem a survive. This is the bottom line. Ku nekk anything between you and your survival you will put it down just to survive. Kon nguur gi nañ jox tax breaks nguur gi nañ formulate policies ak programmes nañ represent the interest of the young people ñiñ fa teg pour ñu liggéey nañ génn si obsolete ways of doing things toog di def benn mbir niñ ko daan defee ay at every year ngeen binda the same report joxe the same budget to the government. Bàyyi leen di mislead nit ñi génn leen ngeen uti innovative ideas génn leen ngeen dem ci field bi represent the people ngeen déglu nit ñi ñu wax leen bot ñu bari ñu ngi laa wax ne la suñ joxee ideas yooyu noonu lañ koo teg in fact soo ñëwee génnee sa ideas sax muy ideas yu baax am na noom demee ñu faagaagal la ndóog suñ gisee ne yow miy liggéeykat nga yow da nga pare pour liggéey wala pour jàppale askan bi yow la ñoo far faagaagal ndóog at the end of the day. Kon nguur gi liggéeykat yi every sector suñ la fa tegee pour nga liggéey soo munta liggéey don't betray the trust of the people. Never again nag Gambia dañ passé jamono jooju ku munta liggéey xanaa suñ ko xamutee waaye suñ ko xamee dinañ la expose moo tax ñu def ñu noon. We are not only talking we are changing lives in Gambia ci joxe xibaar ci gindi askan bi ñu ngi koy def. ASP Lamin Jai daf ñu ignore. He doesn't have anything to do with us Gambian talents. Muy PRO yi police yi call naa ko si gannaaw wax leen ko I will continue to say it and I'll do a special program for him. Lu tax parce que am na ku ñu yónnee nataali police bu tëdda di nelaw ci biir office am mu laajte naka lañ gisee nataal boobu naka lañ ko jotee mu ne suñ team bi ñoo dem foofu di ko doon interview before ñu nataal kooku noonu si lim wax and he doesn't know how we got it. Because of that mu ne óoluwut ñu ana police bu dem toog office am di tëdd di nelaw ndax looloo tax ñu koo fay loolu taxul ñu koo fay that is not the reason waaye ñu koo fay police bu jigéen bi police officer bi waaw taxul ñu koo fay it's not the reason why we are paying him taxpayers money. They need to be fair. It's not something loo xam ne lu ñoo caaxaane la du lu ñoo caaxaane. When we published that story he didn't like it. As a result mu block buntami for us and said he is not gonna deal with us anymore. In fact am na training bu mu attend mu decide pour use ñu as an example as one of the media houses that he is not going to talk to anymore. Ñun nekkuñ fi pour caaxaan police boobu dañ ko fay pour mu liggéey yeah because of that amu dara lu moo def ak ñun su amee press conference su ñu dee musa invite su bindee press release su ñu ko musa yëgal anything that happen ñun ci askan bi lañ koo yëgee wala ci yeneen media platforms yi. Is that why he is paid? Pour mu discriminate. We have over 130,000 people that rely on us. Over 2 to 3 million people every month ñoo xam ne ñooy rely on us for information. So moom suñu ko xañee mu ngi koo xañ askan bi ñi nga xam ne ci ñun lañ ko yaakaaree. He said we should take that out. He decided ne ñun nañ génnee loolu and we told him we are not going to take it out because this is something that is very important. As a result mu decide ne he is not gonna have much to do with us.
this is not a joke ku munta liggéey joxeel lee ngay suñ la xaayaa pour nga liggéey mënulooy liggéey it's important nga decide ne okay munatuma koo def but it is not okay for a police officer to go to work and be sleeping. It is not okay for anybody to be sleeping on the job. Fayuñ leen pour ngeen def loolu. If you are sick, stay home. Su dee da nga feebar, stay at home. Bul génna. It's the bottom line. Bul liggéey si. But this is the order of the day. This is the situation that we deal with in Gambia. Not only there, the police be, but you go to so many places in Gambia where people are fond of sleeping. Wala ñu ñëw liggéey si bàyyi seen liggéey bi génn dem doxantu ji, génn dem dëj, génn dem génte, génn dem takka, génn dem marché shopping defi seen own soxla. Te fekk ñu ngi si clock bi. You clock in for 8 hours a day. You fail 8 hours for 5 days in the week. Fekk you only work for 2-3 hours in the day. It's called cheating. Lii moo tax Gambia du dem. Yi lañ war a génnee ci suñ système bi. People should be willing and ready to work. Ñun nag at Gambian Talents duñ ko sax caaxaanee. Duñ ko caaxaanee ci benn boor. We will continue to do what is expected of us. We are the fourth arm of government to inform, educate, and entertain Gambians. Not only that, but through that using talents. Ndaw yi ñu jox leen employment. Ndaw yi ñu jàppale leen. Ndaw li ñu jàngal leen métier. They could have been those people on the streets doing these demonstrations and stuff. Instead, they went to cover those demonstrations. I can name names. Ku jeexal school 13 years mu ngi toog amul liggéey. Jamono ji mu ngi ci Gambian Talents di jàng foofu métier. Ñu jeexal school 2-3 years 4 years ñu ngi toog nekkuñ ci dara amuñ opportunity amuñ good results pour dem si university bi wala boog try nañ pour dem university waaye amuñ scholarship mënuñoo dem seen loxo jotut seeni gannaaw ñu ngi leen indi leen jàngal métier te fan yi ak taay yi liggéey yi ngeen a gis yépp ñu ci bari ñoom ñoo ko nekk di def all the images you see ñooy shoot ñooy edit ñooy conceptualize and do most of the programs yi ngeen nekk di gis at Gambian Talents. We are a non-profit public broadcasting network. Kon ndaw yi ñu ñaax leen pour ngeen exercise restraint, pour ngeen jéem a jàng métier, pour ngeen xam fan ngeen a jaar ak lan ngeen a def instead of just getting out and doing the things yoo xam ne dafa yàq lépp lu ngeen yàq man ak yow ak suñuy waajur ñoo koy fay. Nañ leen xam loolu, nañ leen ràññee loolu, nañ leen understand loolu. Suñ ñaaxee ndaw yi, ñaax nguur gi, ñaax suñuy kilifa diine, fàttali leen ne nañ bàyyi projet yi wala ñu wàññi liñ ñuy fàttale life yi yonent bi xisa yonent bi ak saxaabaam yi nañ ci boole liñ ñuy wax ci li xew ci suñu réew tey nañ leen wax politician ci dëkk yéen religious leaders yi aide leen politician ci aar leen ñaanal leen yàlla fuñ defee lu baax ngeen gërëm leen sant leen recognize dañ def fuñ defee naka su dul noonu ngeen gindi leen jaarale leen ci kaw yoon kàddu gi mun na moo mel ni lu ñàkk a teggin si yéen but this is the reality lii mooy li nga xam ne daf leen war su ngeen ko defee def ngeen li war su ngeen ko defut bàyyi ngeen li war teggi ngeen li war instead of wax ñu rek yonent bi lii jamono yonent bi lii Seydina Aliou ak jaaseem ji jamono ji am nañ yeneen Seydina Aliou ak seeni jaase wax leen ci loolu anti crime ak seeni jaase wax leen ci loolu ndawi réew mi dem di génn di dem sàcc ak def yenn yi wax leen ci loolu ndawi réew mi dem di toj ay place wax leen ci loolu ndawi réew mi amul liggéey wax leen ci loolu nguur gi provided employment wala nekk di politique and focus on politique wax leen ci loolu nguur gi nekk di saagante di ŋàññante di xasante di uññi wante mboot ak sutura wax leen ci loolu nguur gi bañ a liggéey yenn yiñ war a def farata wax leen ci loolu ñii dem di liggéey toog ci liggéeykaay bi di cheat the system wax leen ci loolu talk about citizenship talk about the importance of maintaining peace and stability and security to the people lii mooy li nga xam ne liñ war a wax leneen luñ wax we are betraying a trust politicians yi bàyyi leen di toppa seen selfish interest rek wax nañoo kenn in the past duñ ci delluwaat bàyyi leen di toppa seen selfish interest ngeen wala seen party interest ngeen jiital interest yi Gambia jiital interest yi askan bi jiital interest yi public bi génn leen seen comfort zone ngeen dem jàppale askan bi si biñ leen soxlaa not bañ def leen into office if you cannot come out right now to help me to support me pour jàppale ma léegi ma am problème am pain génnuloo pour waxtaan ak man wala pour def dara ci loolu wala nga toog bind sa statement rek em foofu ku ne mun naa bind statement. The people want somebody to be directly involved with them.
kon ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa Lutakh Gambia Du Dem show ngeen doon déglu fii ci Gambian Talents TV lii mooy wax ji lii mooy kàddu gi security bi wax nañ ñoo ak yéen edda nañ leen pour ngeen xam seen primary responsibility mooy ngeen aar askan bi jàppale leen jàppale seeni bagage aar leen aar seeni bagage this is your responsibility to protect life and property of the citizen leneen lu ngeen def lu dul loolu rek yéen a ngi fail and loolu nu ngeen ko mën a defee in the most civilized way in the most non-violent way in the most peaceful way in the most dignified way moo gën su ngeen usee violence mooy loolu remember ne seeni rakk ak seeni mag seeni jarbaat ak seeni doom ak seeni yaay ak seeni papa ngeen a rey ñu ngeen a gaañ ñu ngeen a toroxal te ëllëg nguur gi leen fi teg dañoo dem seen yoon bàyyi leen fi ak askan bi kon ñu ngi leen ay gërëm leen sant seen déglu ak seetaan bu rafet Lutakh Gambia Du Dem show la woon jógee fii ci Gambian Talents TV programme bi yàgg na 3 hours spot moo ko laaj jot nañoo waxtaan ak as lef si ñi nga xam ne jot nañoo bugg a waxtaan ak ñoom ñeneen ñi mënuñ woon a waxtaan ak ñoom ñu ngi doon bugg a dugal ñu mel ni Kek Sané ak Ousmane Silla ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak Halifa Sallah keroog ca bés ba mënuñ ko woon a def ëllëg ñoom Killa Ace ñu ngi organise press conference at 11 am dinañ leen ko koval ak yeneen programme yi nga xam ne ñu ngi go on ñu ngi leen a indil TRRC bi fan yi mun ngeen a log on to the Gambian Talents TV to watch the TRRC subscribe to our YouTube channel su dee mosulooy subscribe bi mooy sa first time Gambian Talents mooy suñ YouTube page bi like our Facebook page Gambian Talents Promotion follow us on Instagram Twitter ak Snapchat Gambian Talents Promotion bu leen fàtte ngeen donate toros ndax donating toros mooy donating to yourself programme bi liggéey bi dafa métti jumtuwaay yiñ soxla pour def liggéey bi dafa métti caméra si microphone si mixer si moto sax dañ ko soxla te amuñ ko waaye ju nekk foofu di ñu déglu te nga am moto boo ñu mun a donate we will appreciate it because suñ liggéey bi dafa xaw a doy waar suñ liggéey bi dafa xaw a jéggi dayo our people are struggling day and night pour jàppale leen pour indil leen programme yi nga xam ne moom ngeen soxla di leen wan lii xew Gambia yéen ñi nekk bitim réew di ñu déglu di ñu seetaan ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu by sending your donations to us at the Gambia 7833524 mooy number to dial 7833524 wala ngeen jokk ñu si WhatsApp bi +14045936215 +14045936215 wala boog ngeen jàppale ñu ci bépp anam boo xam ne mun ngeen koo def rek képp ku am jumtuwaay bagage boo ñu mun a donate ñu bagage bi xeebuñ dara bañuñ dara waaye liggéey bi dafa métti those young people you will be helping to put to work pour ñu jënd jumtuwaay yi pour ñu fay courant bi fay ñu fer flash bi pour ñu jënd moto pour ñu jënd caméra pour ñu jënd microphone mixers yu bari ñu ngi koy def ngeen ne audio bi baaxul ñu ngi koy def ngeen ne mixer bi baaxul ñu ngi koy def ngeen ne lampa bi foofu leerul programme bi leerul wala lu tax ngeen a use telephone we want to be able to do all of these things for you in the most professional way unfortunately at this minute we are not kon share these videos du leen wàññi waaye dinañu yokk ak jàngal sa boppa jàngal keneen fàttali keneen am na koo xam ne soo ko share mu gis audio bi wala video bi dina ci jàngee mégal coo ngeen jàppale ñu in every way shape or form by donating to us +14045936215 mooy suñ WhatsApp number +14045936215 am na place yu bari yu ngeen bugga pour ñu dugga fa amuñ suñ moto boppa rusuñ ko ragaluñ ko xeebuñ pour wax leen ko kon jàppale leen ñu su ko defee mu ngeen jàppale seen boppa ñu ngi leen a gërëm di leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet Lutakh Gambia Du Dem show ngeen doon déglu jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee till we come your way next time jërë ngeen jëf ci déglu bu rafet bi ak seetaan bu rafet bi until we come your way the next time yéen a ngi déglu doon seetaan Lutakh Gambia Du Dem show jógee fii ci Gambian Talents TV ma indiloon leen ko inshallah su subaa ñu indil leen ñoo ko bàyyi show jërë ngeen jëf for listening to us and for watching us. Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know?
Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, utter sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mudor di kampembeda. Morami guram bukoroba munako bro nakala, fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparenan, deka binehud, halis amud, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisa to madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju and witchcraft. Kuneka the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being just could so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia why we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought to show the number of people you find them you can count and know why Chete is for foreign artists be new. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit dugasi deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Karasu Properties and Investment Limited, ye can also dale lamen Karawan. 20 by 20. Jiobeje, Kurangabeje. Ninsun karo bunya na la horomo kang, iba wafila $200,000 cash. Ikafumi mfane mortgage ka domon ninjo katafu kariworo, ibo wafila $250,000. Kairosu Properties and Investment Limited, ibal content sunkaro. Kairosu Properties. Link us and we make you a home builder. Salute every dog na the trap where you pre-empire and I build it up brick by brick. This is you're watching Gambian Talents TV, you know. One thing, problem. Hi, this is Tom Bongsedi, Senior Administrative Secretary for External Affairs for UDP and CEO of AMRA. I watch Gambian Talent TV. Please keep watching Gambian Talent TV. Aye, Gambia. Ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéen a ma tax a jóg saa su ma weete yéen lay dégloo man def ndaw seen doomu ndey de leen may bégee ma leen di bégee Gambian Talents TV kenn la amul roy de leen kal leen ko fa rek saa su ne seen xibaar bu ne di news music entertainment. Justice Charles Suleiman Jallow, Chairman of the Gambia Constitutional Review Commission, and I watch Gambian Talents TV. Gambian Talent TV, in the pure conqueror pouvoir, qui you like Gambia. Gambian Talent TV, in the pure conqueror força,
you like Gambia, Gambian Talent TV, in the pure Kumbili, you like Gambia, the Baran Gambian Talent TV, in the pure Kumbili, you like Gambia, the Baran Gambian Talent TV, the Chirkaro Lempuar, Kanyan Indir what? La ilaha illallah Gambia, Gambian talent ala barika. La ilaha illallah Gambia, Gambian talent ala barika. La ilaha illallah Gambia, Gambian talent ala barika. La ilaha illallah Gambia, Dawda Jawara barika. Gambia man la jali ma di yene setan Gambian talent fi la de bu len bay fi de fi la affaire yi nek tete ni na leila sanani kanilma kanitulo na firu la baba duda ni kanilma kanunyo kanabula molu noma kanabula molu noma molu mambetea